I feel like we'd be often working together. Yeah, definitely. When things will start to improve worldwide. Все, трансляция на YouTube началась. Можно здороваться, приветствовать и начинать. So we started the YouTube broadcast. So you're opening words, Pia. Well, so first, thanks for all of you who are taking time to participate to that discussion today. Спасибо всем тем, кто присутствует здесь сегодня, участвует в нашем обсуждении. The idea is to just discuss a little bit programming and some training principle and try to see how we can apply it to sevens rugby. Сегодня мы, соответственно, наша тема для рассуждения просто подумать по поводу программирования, периодизации тренировочных процессов с приложением на регби-7. I'm aware that among people who are listening, you are working with different kind of population, some more with amateurs, some more with kind of half professional or fully professional players. Мы понимаем, что среди вас есть специалисты, которые работают как с любителями, так и с полупрофессионалами, и с профессиональными командами. So mostly in this presentation, when you're going to see some numbers, some standards, or we are talking about what's happening at the international level, but of course all this can be scaled down to fit your population, your level. Внутри, конечно же, нашей презентации вы можете увидеть цифры, которые отвечают каким-то стандартам какого-то определенного уровня игры, к примеру, там, мирового или международного уровня игры. Но, конечно же, все эти там данные могут скалироваться чуть-чуть вниз, чтобы отвечать требованиям тех процессов и тех тренировок, которые есть у вас на том уровне игроков, с которыми вы работаете. All kind of question, welcome anytime. Like there is nothing that's just set in stone and everything can be discussed. And I'm going to present some of my point of view and ideas, but it doesn't mean they are truth. There is other point of view and ideas that are as good or even better. So it's for everyone to share their view on things too. Опять же, вы можете совершенно спокойно задавать вопросы, но желательно там, наверное, поднять руку или написать все это дело в чате. Пьер собирается представить вам свою точку зрения. Это не значит, что эта точка зрения, она каменная, что она выбита на скрижалях. Нет, мы также хотим услышать ваше мнение, и прийти совместно к какой-то правде и пониманию того, как все происходит. There's going to be slide or part of the presentation I will go quickly over, but you will have access to this material and you can go back to it later. That's the idea, just put it out there for you to go back if you need later, but we might not spend a lot of time on that particular aspect of the presentation. У нас будет ряд слайдов, которые мы будем на самом деле пропускать или проходиться по ним чрезвычайно быстро, но у вас всегда будет возможность вернуться к данной презентации, когда она будет вам разослана, чтобы вы совершенно самостоятельно могли открыть тот или иной интересующий ваш слайд и пройтись по этой информации самостоятельно. Okay, let's dive into it. Ну что, давайте начнем. So, I guess that's where we're going to start. Yes. Just start with basic definition. What are we talking about when we're talking about periodization? We're talking about some kind of systematic planning of athletic or physical abilities. Начнем с простого, начнем с определения данного слова. Соответственно, периодизация – это систематическое планирование тренировочного процесса физической подготовки. There is a first question, which is actually why do we need to periodize training? Первый разумный вопрос: зачем нам нужно периодизировать наши тренировки? Why do we need to have a structure of planned exercise, planned session, and some kind of logic, and we cannot just take our players day after day and just do things in a more random manner? Потому что это отвечает нашей понятию стратегического планирования наших тренировок. Мы не можем просто взять игроков и в какой-то абсолютно случайной последовательности начать им давать какие-то упражнения. And the main answer is basically everything is a stress. When we have players in hand and we work with them, every kind of session, going from simple warm-up mobilization to more intense session or even game, are a stress to the body, a stress to the system.
Абсолютно вся физическая активность, которой мы занимаемся, является так или иначе стрессом. Как мобилизация там наших сил организма, так и непосредственно сама игра или матч, в котором мы принимаем участие, являются стрессом. And we started like realizing with athletes like many years ago that you cannot just give them one training and the next day just a bit more training and the day after a bit more training and they just keep getting better and better and better. It doesn't work this way. И много лет назад мы уже поняли с точки зрения науки, что мы не можем просто давать какую-то определенную тренировку на сегодняшний день, завтра чуть больше тренировки, послезавтра еще чуть больше тренировки, и наш бы игрок становился все лучше, лучше и лучше там, в прямой зависимости. Так это не работает и не происходит. There is, and you can look into that general adaptation syndrome theory if it's something you don't know or you're interested in, but basically this idea is for every stress imposed on the body, we go through three main phases, a phase of alarm, resistance, and eventually exhaustion if we never recover. Также и получить ответ на этот вопрос вы можете, если вы откроете общий принцип адаптации нашего организма, который говорит нам, что у нас существует 3 фазы после получения стресса. Это фаза тревоги, фаза сопротивления и фаза утомления. And we need periodization to ensure that when we give a new training session, the player is in a physiological state where he's going to be able to take that and evolve properly from it. It's going to be creating positive adaptation and not exhaustion. И основная цель, безусловно, при периодизации, помимо всего, это создать положительную адаптацию в организме нашего спортсмена и не дать ему устать ради того, чтобы он становился там лучше, лучше, лучше. If we don't periodize properly, basically there is two things that might happen. We will eventually overtrain people, meaning that we're going to give them so much stress to recover from, they won't be able to recover from it. Дело в том, что если мы не будем подходить с правильной периодизацией к нашим тренировкам, то мы можем добиться 2 конечных результатов. Первое – это перетренированность наших игроков, которая не даст нам оптимальной адаптации, а наоборот, перетренировать наших игроков вызовет усталость. Or we might just detrain them, meaning like we might not be giving them enough stimulus to create positive adaptation. So undertrain, right? Undertraining. И второй, естественно, возможный выход, что мы их не дотренируем. Мы не сможем за счет наших нагрузок, которые мы им даем, добиться того самого положительного стимула, который бы нам хотелось для адаптации определенной. And so I'm not going to spend a lot of time talking through the classic model of periodization because most of them are coming from Soviet Union time or Russian writers. So I guess like probably most of you know even better than I do about those theory and models because you might have access to the actual text and not some kind of translation. Я не буду с вами проходиться по общим моделям периодизации, потому что все эти модели периодизации в большинстве своем были придуманы в Советском Союзе и написаны на русском, и вы, наверное, знаете их в разы лучше, чем знает Пьер. Поэтому и вы можете обратиться непосредственно не к переводному, а к нормальному тексту, написанному изначально по-русски. And all those models are great and they work on some really thoughtful planning and how to go from one ability to another ability and keep developing them. But when we try to apply them in the context of collective sports, is it not kind of losing its strength? Все эти модели периодизации, которые описаны, на самом деле великолепны. Они идут сначала от одного навыка к другому навыку, их развивают, но вопрос остается, как переложить это к групповым видам спорта, к командным видам спорта и не потерять, соответственно, в силе. From experience, like working with teams and collective sports, there is 4 main problems where trying to apply classic periodization model can lead to failure or cannot provide the success you would hope for with your team. Из моего личного опыта стоит заметить, что я столкнулся с 4 различными проблемами, когда мы говорим об использовании классической модели периодизации в командных видах спорта.
First problem is in those classic model, we're mainly talking about physical abilities. And yes, if you're a strength and conditioning coach or a physical coach, or your main role might be the development of some physical ability, but the truth of our sports, and let's say rugby sevens or any kind of collective sports, there is a big strategy and skill component to it. Первая проблема в том, что классические модели периодизации все-таки отталкиваются от развития каких-то определенных физических качеств. Но правда командных видов спорта состоит, что несмотря на то, что вы являетесь тренерами по физической подготовке, которые заинтересованы в том, чтобы развивать физические качества игроков внутри видов спорта, к примеру, как регби-7, который является тоже командным видом спорта, огромная часть времени и фокуса должна направляться на стратегию и скиллы, навыки игроков. It's not the fittest team that win in collective sports, it's just the best team, which means if you spend too much time trying to make your players stronger, more physically developed, but it comes at costs of some technical and strategical work, that's not going to necessarily lead into better performances. Правда состоит в том, что побеждает не самая физически подготовленная команда в командных видах спорта, а побеждает самая лучшая команда. И если вы потратили достаточное количество времени на то, чтобы сделать ваших игроков быстрее и сильнее, возможно, вы где-то потеряли в технических аспектах игры. Second problem is in the reality of collective sports. It's very difficult to work through cycles. Like all those classic periodization models have long cycles. Depending if it's block periodization, you might still be working on many things at the same time. But if it's a classic linear model, for instance, you might have a full cycle of only strength work, and that's the only thing you're really doing. And then your next cycle will be all about power. And in sports, you cannot just allow yourself to completely give up one ability for a month or 6 weeks or whatever. Вторая проблема классической модели периодизации в том, что она опирается на различные циклы и практически полностью в течение какого-то определенного цикла развивает то или иное физическое качество. Но в командных видах спорта вы не можете просто взять и 6 недель, 2 месяца, месяц посвятить лишь одному физическому качеству, к примеру, силе, за которым дальше будет следовать мощность. В командных видах спорта, так делать нельзя. In the context of team sports, every physical ability needs to be touched on almost all the time. And we talk a bit about it later with some idea like vertical integration. But you have to think in terms of routines, what needs to be done regularly to keep the team at the best level that they can be, more so than cycle where you can separate one ability from the other. И в командных видах спорта, соответственно, вы не можете просто взять и игнорировать все остальные физические качества, несмотря на циклы, которые у вас есть. И мы будем говорить как раз о рутине, которую следует выполнять для того, чтобы не потерять в остальных физических качествах, которые есть. Там та же самая вертикальная интеграция, но мы вот об этом будем говорить чуть попозже. Third big problem is most of those classic models, they come from Olympic athletic kind of discipline. And in those disciplines, you prepare for one big event that comes once every few months, or sometimes you can even have Olympic cycle of 4 years. So we deal with a need of being ready every single week for a certain amount of time. Третья проблема классической модели периодизации отталкивается от определенного олимпийского цикла. То есть вы готовитесь к какому-то большому соревнованию, к одному большому соревнованию, которое, возможно, будет через несколько месяцев. Если мы говорим про Олимпийские игры, то каждые несколько лет. Но в командных видах спорта наши игроки должны быть готовы каждую неделю. So while those classical models can allow you to sacrifice, if I can say, performance in the short term because you're building up adaptation for the long term, we're in a situation where we just cannot afford that. We have to be ready every single weekend. We cannot just say to the coach, well, look, I'm planning on something that we probably lose the next 5 games, but we'll be very good at the end of the season. We all know it doesn't work. You need to be able to be competitive every single week.
Проблема вот классической модели периодизации в том, что когда мы готовимся к какому-то одному большому там событию, которое будет через несколько месяцев, мы можем пожертвовать тем или иным физическим качеством ради того, чтобы стать лучше, безусловно, добиться этой адаптации через несколько месяцев. Но вы, как тренеры по физической подготовке, не можете подойти к своему главному тренеру и сказать: я тут спланировал кое-что, мы, скорее всего, проиграем следующих 5 игр, но зато в конце сезона мы будем выглядеть просто отлично. Нет, вы прекрасно понимаете, что так это дело не работает. Мы должны быть готовы каждую неделю. And the last problem is planning versus adapting. Well, the truth is, when you're in collective sports like rugby, most of the time you're adapting your program to the current team situation. If you have 20, 25, 30, 40 players, you all know, like sometimes you only have 25 players who can participate to the session, and you thought you had 30, and you plan 3 teams of 10 for your drill, and suddenly it's not possible anymore, or you have a 2-day travel this week, or you always have to adapt your plan. It's very difficult to think in terms of 6 months planning with very standard cycles, and when in reality every week is just, okay, what is possible to do today with the current situation, and you repeat this day after day. И четвертая проблема с классической моделью периодизации в вопросах планирования тех самых нагрузок и тренировок, которые вы будете давать, и адаптации непосредственно вашего тренировочного процесса. К примеру, вы распланировали свою тренировку там на 30 человек, к вам пришли в команде 25, потому что 5 куда-то выпали по каким-то причинам, а у вас было в первоначальном плане 3 команды по 10 человек, уже не получается. Или, к примеру, ваша команда потратила 2 дня в течение недели на перелеты или переезды из города в город. Поэтому вам постоянно нужно адаптировать свою программу. Вы ее не можете взять и распланировать железно на ближайшие там 6 месяцев. Это очень тяжело, учитывая все аспекты как раз командных видов спорта. So, all this to say, from the more traditional model that you have here on the top, where you go from, okay, what is the physical ability I'm trying to develop, and then you can use like physiological principle to determine your cycle, and then actually plan appropriate training and have a long-term strategy to think of a different way to do this in team sports. В классической системе периодизации у нас складывается такая пирамида, в которой мы, к примеру, определяемся с каким-то физическим качеством, которое мы хотим развивать. Дальше отвечаем на вопросы с точки зрения человеческой физиологии, как мы можем это дело развивать. Выстраиваем вокруг всего этого дела тренировочный процесс. У нас складывается долгосрочное планирование, стратегический процесс планирования наших тренировок. Но для командных видов спорта мы должны думать иначе, из каких блоков представляет наша пирамида. In our sports, my vision, my idea, and it's not just me, but that we have to change this and go first from the game. The game is the base. Like everything is dictated by the game we're playing, not the physical abilities needed. В моем представлении, это лично мое представление, в командных видах спорта наша пирамида будет состоять, к примеру, на самом базовом уровне, на самом первоначальном фундаментальном уровне из требований непосредственно игры. Не физическое качество, а игры. Что нам нужно добиваться на поле для того, чтобы выглядеть хорошо. And then from the game, which is the base, the players, because you might have a very good idea of what kind of programmation you want to put in place. But if you don't have the players for it, it's not gonna work. If you have a team made of like already small, fast player, and you've decided that you want to create very strong and aggressive in collision team, it might just not work. And sometimes it's a big problem we see when there is a big discrepancy between the players you have available and the plan you have programmed. На следующем уровне нашей пирамиды непосредственно идут наши игроки, потому что наш тренировочный процесс очень сильно зависит от тех игроков, которые есть в нашем распоряжении. К примеру, если у нас команда из маленьких, небольших, но шустрых игроков, а мы хотим, к примеру, внутри нашего планирования создать команду, которая будет большой, тяжелой и отлично показывать себя в столкновениях, наверное, у нас ничего не получится, потому что мы должны отталкиваться в периодизации и в программировании нашей тренировочной программы от тех игроков, которые у нас есть. And then we have to think in terms of preparation, not just training, because when we talk about training, it means we're really talking about
a specific physical target or a specific technical target. Or here we have to think in terms of preparation. It means everything is important. How the players feel physically, but how they've been eating, if they got good review from previous game, everything is kind of integrated. You cannot just separate training from recovering, from preparing the next game. You have to think in the whole continuum. На третьем уровне нашей пирамиды идет такое понятие, как подготовка. Мы не просто тренировки, а именно подготовка. Мы не можем взять и тренировки рассматривать в оторванности от того, насколько хорошо игроки едят, насколько они хорошо восстанавливаются после игр, насколько они хорошо отдыхают и так далее. Именно что не тренировка, а подготовка чрезвычайно важна. And on top of that, in those classic models, usually the guy who was talking about the physical preparation was the same as the guy who was actually getting the athlete ready for the technical component too. Like if you train a sprinter and you write about a sprinter preparation, it's often the same person who does everything, the strength and conditioning, the technical work. And in collective sports, still at the top of the pyramid, you have your coaches. You still have to match your plan and your programming to what the coach wants in the end. И на вершине нашей пирамиды в командных видах спорта все-таки идет тренер или главный тренер, который у нас есть. Например, если мы возьмем каких-нибудь спринтеров, то у нас там есть тренер, который готовит игроков бежать быстрее в своих спринтерских дисциплинах. Он также отвечает и за технический аспект этого бега. Но мы внутри нашего планирования должны все-таки отталкиваться от пожеланий нашего там главного тренера. Чего же он хочет добиться с точки зрения опять той же самой игры. So let's start with the game. First step is, okay, what's really happening when we play a game of rugby-7? Поэтому начнем с базового уровня пирамиды. Игра, что же на самом деле происходит в регби-7. There is 4 different parts of a game you can encounter. It's whether you're in offense, you have the ball and you're trying to move the ball forward, or you're, yeah, maybe you go. Yeah. Just finish. Yeah. Sorry. Or you can be into transition to defense, which means you had the ball and you suddenly lost it, and now you have to go from that offense to defense. Or you're defending, you don't have the ball and you're trying to get it back. Or you might be transitioning to offense. You didn't have the ball and then you did get it back, and now you have to go back to from defense to offense. You're always into one of those 4 components. Соответственно, наша игра в регби-7 состоит из 4 основных фаз, из 4 основных компонентов. Первый компонент – это нападение. Это означает, что игроки вашей команды владеют мячом, не продвигаются с этим мячом по полю, надеясь там занести попытку. Порой вы теряете этот мяч, и, соответственно, следующей фазой будет переход из нападения в оборону. Вслед за этим переходом следует оборона. Это означает, что у ваших игроков нет мяча, значит, они вынуждены защищаться. И впоследствии, когда они выигрывают мяч обратно, следует фаза перехода из обороны в нападение и так далее. And that's where your work in terms of programmation should start, because often as a strength and conditioning coach, we come at the start of the season and we go with things like, okay, I want to develop strength. I need my player to be strong, or I need my player to be fast or fit, but the starting point shouldn't be a pre-planned physical abilities that we think we need to develop. It's looking at the game and thinking, okay, there is only 4 possible states. We're defending, we're offending, we're in transition to defense, or we're in transition to offense. What are the physical abilities, technical abilities that we need to succeed in in each of these phases of play? Порой происходит так, что там тренер по физической подготовке перед началом сезона приходит и говорит, как я хочу, чтобы мои игроки были сильными, или они были быстрыми, или они были достаточно готовы к следующим матчам. Но с этого не стоит начинать планировать там нашу физическую подготовку. Стоит взять и посмотреть, что же на самом деле происходит в игре, потому что существует всего 4 фазы этой самой игры. И понять, в какую из этих фаз мы выглядим недостаточно хорошо, или мы хотим выглядеть лучше, какие физические качества помогут нам в этих фазах, соответственно, в нападении, в обороне, в переходах из нападения в оборону и наоборот, выглядеть лучше. That's important because what you think in terms of physical abilities is not necessarily what you need. Like we can all think that, okay, to be good in attack, we need to be fast, we need to be able to change direction,
but maybe it's not the case. Like we've seen team winning world championship in rugby 15 with very, very aggressive defense and very strong line out and scrum kind of strategy, where probably all they needed to be good in offense was to dominate collision and be able to be very strong on set plays. So it's not you deciding what physical qualities are needed, it's a game plan, it's a game deciding. Порой происходит так, что мы просто предвзяты по отношению к каким-то вещам, которые нам кажутся правильными. К примеру, если мы хотим выглядеть хорошо в нападении, мы сразу же предполагаем, что наши игроки должны быть быстрыми, должны уметь быстро менять направление движения и так далее. Но мы видели в регби 15, к примеру, в классическом регби, примеры команд, которые выигрывали чемпионство за счет очень агрессивной защиты, за счет доминирования внутри раках и столкновениях, и за счет великолепных показателей внутри стандартных положений, как схватка или коридор. И, соответственно, это не вы определяете, какие физические качества нужны для великолепного проявления себя на поле игрокам. Это требования игры. Это сама игра решает, что же нужно для того, чтобы быть хорошей командой, а не тренер по физической подготовке. So instead of kind of coming at the start of season with your own ideas of what the player needs and discuss that with the coach, it's like, okay, we need to get strength, we need to get power, sort of things. The first step is to get with your coach and understand the game model. Here, there is a simple example of what a game model can be. That's the first step. You need to define this to understand which physical quality you need to develop. Безусловно, мы можем сказать, что наши игроки должны быть сильными, должны быть мощными, должны быть быстрыми, но самый простой подход является сесть вместе с главным тренером, с остальными тренерами и расписать игровую модель того, что из себя будет представлять игра, для того, чтобы именно от каких-то аспектов игровой модели в дальнейшем уже отталкиваться в наших вопросах на выстраивание нашей физической подготовки и развития физических качеств. Once you have your game model in place, you need to understand what kind of players you're working with. А после того, как вы смогли расписать свою игровую модель, вам нужно взять и расписать, с какими же игроками вы работаете. We sometimes get carried away by wanting to make them always stronger, faster, more powerful, but each individual player has as well like psychological profile, certain tactical strength and weaknesses, some technical needs. You need to be aware of those too. Maybe you're not the coach and it's not your domain to develop them, but you need to know what they are, so your plan can match those two. Порой конечно же, мы можем сказать, что, опять же, наши игроки нас порой очень сильно заносят, что мы хотим брать и развивать физические возможности наших игроков. Но помимо физических возможностей игроков, у них есть какой-то определенный профиль их технических навыков, тактических навыков, психологических навыков. И даже, возможно, если развитие этих технических, тактических и психологических навыков является не вашей работой как тренеров по физической подготовке, вы все равно должны знать все про этих игроков, чтобы понять, что они могут, что они не могут. And once again, you need to model that. Here is just an example how you can model it for player with very general word and like nothing very important, but with each of your player or at least group of player, you need to do some kind of modeling, understand, okay, what works for them as recovery, what work for them in terms of endurance work, muscle contraction work. You need to profile them. И, безусловно, вам очень сильно требуется составить профиль этих игроков, чтобы впоследствии ответить на вопросы, какой метод восстановления им будет подходить лучше всего, какой метод развития той же самой выносливости подойдет им лучше всего, или какой метод работы по сокращению мышц подойдет им лучше всего. Поэтому ваша задача составить профиль этих игроков. Как пример, который здесь дан. Because spending time early in a season to do game modeling and player profile modeling can seem like a loss of time. Like, why you would do all this? You might have not much time. Maybe it's you accumulating that position with other work commitment, and it seems like very extensive work. But in the long run, over a full season, it's actually going to win you a lot of time, because anytime
a player will struggle with particular situation, maybe coming back from an injury, or it might be looking more tired than it should be, or you're going to be able to come back to your modeling and try to find out what you can change, modify to get him back to his best level. И мы прекрасно понимаем, что в начале сезона вот это вот составление модели игры и составление профилей игроков вам может казаться бесполезным и просто тратой времени. Но на деле на протяжении всего сезона данные модели и планирование сможет помочь вам сэкономить как раз огромное количество времени, ответить на кучу различных вопросов, потому что, возможно, у игроков будут проблемы к возвращению на поле после восстановления от травмы, или какой-нибудь игрок выглядит более усталым, чем он должен выглядеть, и вы всегда можете вернуться к этим моделям и адаптировать свои программы, исходя из той информации, которую вы понимаете по модели игры и по моделям игроков. You need to understand they're different from other two, because if you just come with your own program and try to make 35 players if you're in rugby-15 or 20 players with rugby-7 buy into your programming, if you don't understand individual, you might run into some kind of resistance. For instance, if you tell people that it's really important for you to monitor their sleep and they need some kind of device, the way it comes across to a player that doesn't get money for playing or a player that's in more wealthy position is very different. Также у нас бывает абсолютно различное восприятие того, что мы делаем, по отношению к игрокам. К примеру, у вас есть игрок, который не получает денег, к примеру, какая-то любительская команда, и вы просите его купить какой-нибудь девайс, который мониторит качество его сна. Вы можете столкнуться с каким-то сопротивлением с точки зрения игроков, поэтому, безусловно, вам нужно отталкиваться от понимания того, кто же эти люди. If you have a player that had 3 hamstring injury in the past 2 years, and you're planning to do 3 speed sessions a week, and you don't know about his injury story, or you don't step forward to him and talk to him about it, you won't get the performance you want, because the player might feel unsafe, or you need to invest some time to understand individual profile so you can get the best out of each player later. Опять же, к примеру, возможно, у вас есть игрок, который перенес несколько травм задней поверхности бедра за последние несколько лет, и вы собираетесь в планировании своих тренировок дать 3 сессии на скорость в течение недели. Вы, скорее всего, не получите тот результат, который вы хотели бы от этого игрока, потому что он себя будет чувствовать неуютно, небезопасно, а вы не знали про эти травмы. Именно поэтому вам все-таки стоит потратить время на составление профилей игроков, чтобы вы знали о них абсолютно все, чтобы это отвечало требованиям вашей программы. Once again, it's just a quick example, or you can model players, or here it's just showing difference between people that are sympathetic dominant or parasympathetic. And even if it seems, once again, very extensive to look into those kind of things and try to categorize player, if you know that for parasympathetic dominant athlete, there is more risk of connective tissue injuries, straight away you might be able to put things in place with those people from the start of the season and avoid running in some bigger issue later. And if you didn't do that work of individualizing profiling at the start, you might never have an opportunity to actually prevent anything. Опять же, существуют вопросы физиологии, которые, к примеру, разделяют людей с симпатической нервной системой и парасимпатической нервной системой. И, к примеру, исследованиями доказано, что люди с доминирующей парасимпатической нервной системой имеют более высокий шанс получить травму соединительных тканей. И если вы все-таки не потратили свое время на составление данных профилей игроков, и индивидуализирование системы подготовки, возможно, потом будет поздно предотвратить какие-то риски, которые вы могли бы предотвратить заранее. Именно поэтому это, опять же, очень важно. Okay, then let's move forward, and let's say we have our game modeling, we have our player profiling done, and then now we can start looking into the main preparation theories. После того, как мы составили нашу модель игры и индивидуализировали профили всех игроков, мы можем перейти непосредственно к тренировочным процессам. And first thing is, when you're going to plan your training,
for me, there is one thing that's often overlooked, but it's really important, is we have circadian rhythm, we have biological rhythm, we have social rhythm, and we have competitive rhythm. And if you're not aligning those three things, you won't get the best performance out of players. For instance, you might think that in your programming, it's a very good idea to have Saturday morning training session. But if most of your players have young family and Saturday is an opportunity for them to spend time with kids, with wife, and you're not taking this into account and you just think in terms of purely physical ability or purely training, you're going to create some other stress in their life. And eventually that will come back and bite you. Опять же, у нас есть несколько причин, от которых нам надо отталкиваться для того, чтобы составлять правильную программу. Это там состязательные и соревновательные причины, это биологические причины и социальные причины. К примеру, кому-нибудь может прийти в голову замечательная идея, что в субботу утром дать тренировку будет очень хорошо с точки зрения развития физических качеств и вашего там планирования. Но если большинство ваших игроков, к примеру, женаты, и для них там субботнее утро является отличным возможностью провести время с детьми, провести время с семьей, со своей женой или с мужем, и вы решаете их отправить на тренировку, вы лишь создаете какой-то дополнительный стресс для них, помимо их физической подготовки. Какие-то проблемы, с которыми они будут сталкиваться в их реальной жизни. Same, if you decide that it's really good to do your first physical session at 6 a.m. because you want your player to be tough, to be prepared, you want to start early, but I don't know, you're based in central Moscow, for instance, and most of your players are gonna come and have 2-hour traffic to get to training center. Is asking them to get up at 4 a.m. is really rewarding in terms of how much sleep they're gonna lose, and isn't it better to just start your training later knowing those facts? Или, к примеру, вы решаете, что будет очень хорошо поставить свою первую тренировку в 6 утра, к примеру, на будний день, а ваша тренировочная база находится где-нибудь в центре Москвы, и даже в лучшем случае до нее ехать час какому-нибудь игроку, это означает, что вы просите его проснуться в 4 утра. И, скорее всего, он потеряет достаточное количество времени ото сна, который он должен был потратить на этот самый сон. И вы не получите тех результатов, которые вы хотели бы получить. Поэтому, наверное, лучшим решением будет передвинуть тренировку на попозже. Then you have to play with 4 main things: volume, density of work, intensity, contact. That the main things you will mix up in a training session. I'm not going to spend too much time on this. Just can go back to it in future presentation when we talk about more specifically conditioning for sevens or strength work. Так же, как вы должны отталкиваться в своей работе по планированию от 4 основных там принципов, соответственно, этой там подготовки. Это там плотность работы, это объем тренировочных нагрузок, это интенсивность этих тренировочных нагрузок и количество контакта, которое у нас есть внутри наших тренировок. Мы не будем сейчас очень много говорить об этих вещах. Мы к этому вернемся в следующих презентациях о непосредственно там физическом планировании, физической подготовке внутри регби-7 и развитии силы внутри регби-7. And then to finish with the more like theory aspect, and after that we move to much more practical programming question. Just few principles as for pre-season and in-season planning. Также заканчиваем наш теоретический разговор по периодизациям, чтобы перейти к более практическим вопросам. Нам нужно понимать различные принципы в нашей подготовке. There is 4 things I think important in pre-season. Everything needs to be progressive. Skills should go from practice to compete. So first, everything is about quality, and then later it's about, can you do it better than others, or can you be doing it more efficiently than others? Strategy has to go from very simple set pieces to like more complex, dynamic environment. In terms of psychological, you have to first profile player individually, and then try to work on team culture. In terms of physical, go from what's generally needed to what's more specifically needed.
Ну, к примеру, вопрос, как же нам подойти к предсезонной подготовке. И один из принципов, первый принцип там, периодизации, который мы говорим, и тренировок, это принцип прогрессии. К примеру, развитие ваших навык должны отталкиваться от практики до применяемости этих навыков в непосредственном соревновании. Стратегия вашей игры или какие-то тактические аспекты игры должны отталкиваться от простого там, к сложному. Психология от индивидуальности, индивидуального профиля психологического игрока уже к командной культуре. И физические качества от общей подготовленности к специальной подготовке. You have to look into some kind of vertical integration, which means, yes, in preseason, you might want to have more emphasis in one physical ability to like a strength, more strength focused work, and then transition to more power work. But you still need to develop everything at the same time. You need to plan so you still eat aerobic conditioning, you still do some speed or change of direction technique at all time. Также нам нужно взглянуть на принцип вертикальной интеграции внутри там, нашей подготовки, в наших тренировках, которые у нас есть. Безусловно, к примеру, в предсезонную подготовку мы хотели бы развивать непосредственно силу игроков, к примеру, а потом там, после этого цикла перейти там, к мощности. Но нужно не забывать, что все навыки важны и нужны нам в командном виде спорта, поэтому вам как-то нужно добавлять эту рутину, эту работу по скорости, по мощности внутрь нашей программы. Sorry. Very simply, you need to still be agile. You don't get frustrated if you have your plan and obviously things don't go according to plan. If coaches decided that someone behaved badly and they need to be punished with a very big aerobic session, whereas you had planned to do speed on the day, or it's very important to not freak out. You have to be adaptable, change your plan around. Like the best plan is a plan that lets you change your plan, as we say. So you need to keep that in mind too. Также одним из принципов ваших выстраивания тренировочной подготовки должен быть принцип умения адаптировать данный план в бизнесе. Это называется, соответственно, agile. Не ловкость, а вот именно последовательность. К примеру, главный тренер может подойти и сказать: нет, мы хотим развивать другие физические качества и так далее. И вы, возможно, возьмете и сразу же испугаетесь, потому что у вас есть уже расписанный план. Но, как говорит Пьер, у вас всегда должен быть план на различные изменения планов, которые могут произойти. То есть вы должны уметь адаптировать свою программу физической подготовки к реальности. Saying just a few very theoretical principles for when you're going to start doing your planning for in season. I think in season, when the competition started, execution is all that matter. Like you don't need to worry too much about the volume of work. Are you doing enough work, or do you need to push players or no? Like games will take care of all this, playing games regularly. You just need to make sure like everything is done with high quality, because that's what they will repeat eventually on game day. Но когда мы переходим уже непосредственно к тренировкам в течение сезона, у нас тоже есть ряд принципов, которые мы должны соблюдать. К примеру, принцип исполнения. В течение сезона нас уже не так сильно заботит объем тренировочных нагрузок, но нам очень важно, чтобы все игроки выполняли все упражнения качественно, потому что непосредственно данные навыки они впоследствии будут применять на поле, и именно чистота и качество выполнения данных там упражнений – это то, что они непосредственно перенесут на игровое поле. In season, you need to first recover. That's very important. Like the main priority is to get the player back to a decent level of physical, mental, energetical state. You know, when's going to be the next physical session is less important. First, the most important thing is getting them back on their feet. It should always be priority. Don't go and do another art session unless you're pretty sure they've recovered enough. It should always be the priority. В течение сезона самое главное – это восстановление игроков. Вас не должно сильно заботить, когда вы поставите следующую силовую тренировку, до тех пор, пока вы знаете, что ваши игроки восстанавливаются хорошо. В течение сезона это прям самый главный приоритет. And another important principle in season, is you have 4 main components in every training: technical, psychological, physical, tactical. The main idea is don't empty more than 2 of those. If any day during a training week, there is a big technical load. So for instance, there is 2 technical sessions in the day, or coaches want to have like a lot of time with players in hand,
and at the same time, it's a very intense psychological day because they do game review, or there might be like some one-on-one between players and coaches, or it's not a day for you to go on top of this and test player physically or add aerobic conditioning session or top-ups, or it's a day for you to back off. And reversely, if there is a day during the week where there is nothing really new happening in the technical or tactical side of things, it might be a good day for you to go and empty the physical. Go and do your physical session on that day. Опять же, в течение сезона вы должны учитывать количество различных нагрузок, которые получают там в течение сезона наши игроки или там каждый день на тренировочных занятиях. К примеру, там есть технический аспект наших тренировок и подготовки, психологический, физический, тактический. Если, к примеру, у ваших игроков сегодня очень тяжелый с точки зрения психологии день, они, к примеру, там просматривают игру, которую они выиграли или проиграли, или общаются с тренерами 1 на 1, это плохой день для того, чтобы взять и, к примеру, дать им физическое тестирование, вот, добавить им еще дополнительного стресса. А вот если день какой-то пустой, то вот это ваш самый лучший момент для того, чтобы дать там какой-то объем физической нагрузки. Больше, чем 2 аспекта в течение одного дня на максимум давать, наверное, нельзя. When you're in season, I think it's a good idea in your planning to go and work back from the game day, and then game -1, which may be a recovery day, game -2, game +1. Do work the week around, and then for each day of a normal week, try to put on paper somewhere what is it that you think is important in terms of nutrition, in terms of physical development, in terms of technical, in terms of psychological, and keep those principles for the rest of the season. Here you have mine, but it's not necessarily the one that you would apply, but it's a good idea to do this work. For instance, for me on game day, I know I want a specific game nutrition. I want everything to be controlled. In terms of physical, I want activation, and I want players to have individual routine, know what they need to do an hour before the game, 2 hours before the game. I think it's important the coaches have some kind of video clip going on, that there is a tactical warm-up in place. And as for player, it's important to create an environment where they can relax. It's not the time game day to go into very extensive meeting about tactical or strategical choices, or you just need to let them relax and be ready to pick when the game starts. So you see all my principles here on paper, but you can do the same work. And same as with modeling your game and profiling players, it's something that will win you time as the season goes. Yep, So yeah. that's right there, huh? Yeah, let me get it straight altogether. Отличной идеей будет для начала брать и расписывать свою тренировочную неделю, отталкиваясь непосредственно от дня матча. То есть день матча +1, день матча -1, -2, -3. И, к примеру, день того же самого матча – это отличный день для того, чтобы вы как-то создали какую-то контролируемую среду. Опять же, отталкиваясь от 4 различных принципов, которые мы работаем там внутри тренировках. Это там и в том числе и образ жизни, питание игроков, и физические аспекты, технические, тактические и психологические. Например, с точки зрения психологических аспектов, за пару часов до игры было бы неплохо там поставить какую-нибудь музыку для того, чтобы там игроки настроились. Но ни в коем случае там психологически не перегорели. Или это хороший день для того, чтобы, к примеру, проследить за их правильным питанием и отдыхом, и так далее, так далее, так далее. И так мы можем взять и расписать по данным принципам каждый день, отталкиваясь от дня игры. День игры -1, день игры -2, день игры там +1, +2. То есть берем какой-то день игры и дальше начинаем идти от него назад. Okay, so now if you survive the theoretical part, if you're still here, we've earned the right to go into more practical consideration. Если вы выжили после данных теоретических аспектов нашей лекции, то это отличный момент для того, чтобы прийти непосредственно к рекомендациям и к практическим аспектам непосредственно регби-7. So let's just Pierre ask if they have any questions right now. Any question about the more theoretical? I know it's a bit heavy, but still for me it's important. Looking at someone else's program won't give you the ability to go from 0
step 0 to making good program in multiple different environments. Like if you want to be able to do it all the time, so for instance, being able to do it with a 7th team, and then if tomorrow you go work in basketball, being able to do it again with the same quality, or you need to have principle in place. And that's the extensive theoretical work. That's not that funny, but you need to have your principle in place. Опять же, вот данные все теоретические аспекты, которые мы проговорили, чрезвычайно важны. К примеру, вы сейчас работаете в регби-7 и выполняете свою работу достаточно хорошо, но чтобы впоследствии уйти, к примеру, в какой-нибудь баскетбол, где осуществлять ту же самую работу тоже достаточно хорошо, у вас должны быть вот эти вот прописанные принципы и умение теоретически обосновывать свою точку зрения, вот исходя из профиля, из моделей игры и так далее, и так далее. Если вы в своей работе сохраняете данные принципы, то у вас будет обязательно хорошо получаться. И сейчас отличный момент для того, чтобы, господа, дамы, задать какие-то вопросы. Если есть какие-то вопросы внутри вот этой теоретической части, прежде чем мы не перешли к практическому применению. Если у вас есть вопрос, там, вы можете либо поднять руку внутри Zoom, вам включить микрофон, Диана, или написать в чате данный вопрос. Микрофоны можно включать самостоятельно. Yeah, so yeah, I gave an opportunity to ask questions if there are some. So, Тимур, да. Добрый день, слышно, да, меня? Да, отлично. Всех приветствую. У меня такой вопрос. Вот он говорил по поводу того, что нужно нам создать профиль каждого игрока, определить его хорошие или плохие стороны. И вопрос такой, можно ли их разделить на группы по особенностям? То есть, грубо говоря, мы их разделяем группы по их особенностям, да, по их качествам и развиваем их сильные стороны. То есть, когда мы работаем не игровой момент, то есть не когда главный тренер с ними работает на поле, а когда тренер по ОФП работает с ними индивидуально, то есть развивает им физические качества, их делить тут на группы, и чтобы они все время тренировались по-разному. Вот допустимо ли это, и либо все-таки вся команда должна всегда тренироваться вместе и делать одну и ту же работу? То есть нападающие, защитники, старые, молодые, там, травмированные, целые, то есть мы берем одну стратегию и тренируем их одинаково, или все-таки можно тренировать их всегда отдельно? Вот такой вопрос. Хорошо, понял. Yeah, so there is an interesting question here. So you were talking about profiling the players, right? Yeah. Сейчас, можно я выключу звук? Спасибо. Pierre, so you were talking about profiling the players and defining their weaknesses and strengths, right? So the question is, do you divide those players in groups? Can you divide those players in groups and work on their strengths and so on? Or do you need to always work with the full amount of players, like with young and with old, with injured, with defenders, with attackers? Or can you work in those groups according to the profiling you've made? Yeah, good question. The first thing is the better approach. The first thing that would determine this, I think, is are you in sport where the physical demand is different from different group of position? Первый, соответственно, отличный вопрос. Первый подход – это работаете ли вы в спорте, где существуют разные физические требования, исходя из амплуа игроков? So according to rugby sevens, yeah. For instance, in rugby 15, of course, your front five, so first row and second row, might have different physical need that your back five, that your fullback and winger. It's quite obvious straight away. You understand you might need to divide forward and back groups, because forward might need more pure strength. They might need different anthropometrical consideration. Your back might be needing more speed, and so that's where К примеру, в том же самом регби-15, в классическом регби, мы прекрасно понимаем, что первые 5 игроков, соответственно, первая линия, вторая линия отвечают другим физическим требованиям, нежели чем защитники, как фуллбэк и все остальные, кто там есть. И поэтому это было бы, понятно, логично взять и распределить их на группы, потому что, наверное, одним требуется развитие одних физических качеств, защитникам, наверное, нужно больше работать над скоростью и так далее. For instance, in rugby sevens,
there is very little difference from position to position. So you don't need to split people by their group position because it's not a determinant factor. You don't need to divide Но, them. к примеру, в регби-7 у нас не такие большие различия в физических аспектах, исходя из амплуа игроков. То есть у нас нету абсолютно разных физических требований, и если они есть, то разница маржинальная между амплуа. So the first thing is if I eliminate, okay, my sport doesn't require me to divide people by position or group, then I might find other reason to group them and offer them a different kind of training. And this would be dependent on what time is it in the season. For instance, if it's preseason and I just got the player back with me, and I don't need to divide them as forward and back. One of the first division I might have to do is, okay, who's too heavy, who needs to lose fat, and who needs to put muscle on. My first division might be a hypertrophy group and a fat loss, if I can say, group. И, к примеру, тогда, если у нас нет требования, к примеру, по амплуа делить игроков по группам, мы начинаем искать другие принципы, по которым нам надо или следует делить игроков на группы и работать с ними по отдельности. К примеру, вот игроки у нас только вернулись из отпуска, начало предсезонной подготовки. Я бы, к примеру, взял и разделил игроков на группу гипертрофии, люди, которым нужно набирать мышечную массу после отпуска, и группу людей, которым нужно сбавить вес. If you have a team with big different ages, нормальным объяснением, да-да-да. Ага, continue. If you have a team with big difference in ages, you might feel like you need to have a rookie group, like younger player that needs more technique work, that needs more recovery, and your more older group, more advanced, that can maybe skip some of those parts and go straight into more specific work. That's another option. Также возможные опции будет, если у вас большая разница в возрастах между игроками, вы можете также взять, разделить ваших игроков на более стартовый уровень, то есть более молодые игроки, которым требуется большее количество работы над какими-то техническими аспектами в игре, и ряд игроков, которые более старше, более продвинутые, более опытные, могут пропустить эту часть работы и перейти к более специфическим вещам. То есть это тоже является хорошим резоном для разделения на группы. And as you advance in the season, there is many to optimize performances by grouping people, and we'll talk more in details about it in future presentation. But for instance, as for strength, you might test people or determine if they need to develop strength through their central nervous system, which is more like neural adaptation, or if the problem is actually structural, they don't have enough muscle, or they don't have enough contractile abilities, and that might be where you split your group in terms of. So that's another instance when you split people into groups, right? According to the data from the tests of them, right? Yes. Также отличной опцией для того, чтобы разделить людей по группам, будет на основе их как раз данных физических тестирований. Вы, возможно, определите людей, которым там нужно развитие силы с точки зрения там, их ЦНС или еще что-нибудь, и вы с какими-то игроками будете работать больше, с какими-то меньше, но про эти тестирования, развитие сил мы будем говорить чуть побольше в других презентациях, в следующих. Yeah, so basically that's the idea. I would say you have to be careful of not falling into a program where, you know, every second people has different thing to do in the gym or on the field, because it's not sustainable, and still we're working with collective sports. So most of the time you still need people to work together as a team. But you always have opportunity. It can be in the warm-up part of a session. It might be individual needs at the end of a session. It might be a day in the week where there is a couple hours that are just for individual needs or top-ups, and that's where you can do a bit of individualization. Я бы все равно не стал их постоянно каждый день делить на различные группы и тренировать по-разному, потому что это все еще там соревновательный вид спорта, командный соревновательный вид спорта, и люди должны проводить время в команде, но разделять их на группы в какое-то определенное время было бы неплохой идеей, к примеру, там в течение разминки или по окончании тренировочной сессии, или какой-нибудь день в течение недели, когда вы можете заниматься по группам и так далее.
So I think we should ask if the answer on that question is satisfactory. Yeah, Right? did I answer properly? Да. Тимур, вы удовлетворены ответом или следует пройтись еще более? Да, спасибо, я все понял. Все отлично. Yeah, thanks. Everything's great. Господа, дамы, есть еще вопросы? So I think there are no more questions, and we can continue on. So let's continue. So promise no more theory. Let's just dive into some stuff we can apply straight away to sevens rugby training. Ну все, больше никаких теоретических аспектов и данные, которые мы можем применять там в тренировках в регби-7 непосредственно. So still keeping the same mentality as for the theory part. First, game demand, game analysis. Let's analyze the game. And the first step to do this is just find some publication, find the numbers. Okay, what is it per 40-minute match or per 6-match tournament? What kind of physical data do we find in the highest level of sevens? Опять же, вы помните из предыдущей части презентации, что мы начинаем брать и копать какие-то научные разработки или статьи по поводу требований игры в регби-7. Соответственно, за какой-нибудь один матч, который длится 14 минут, или за турнир в течение 6 матчей. Can you get back to this scientific research? Yeah, that's it. So that's the date, right? On the demands of the game. Publish data about the demand of the game. What can we learn? And that's a top level. Yeah. So that's what we can learn. Вот на предыдущем слайде, соответственно, представлены данные требований игры в регби-7. И вот сейчас вот что же мы можем взять и вынести из этих данных? What we can learn from analyzing a bit those data, there is a greater distance covered at high speed and more acceleration and deceleration in sevens in international game compared to club games. So as the level of sevens progress, there is a bigger and bigger demand in high-speed distance and acceleration and deceleration. Опять же, из этих данных мы можем получить несколько замечательных выводов. К примеру, что намного большая дистанция покрывается на высоких скоростях с большим количеством ускорений и торможений на международном уровне по сравнению, к примеру, с клубным уровнем. И чем игра развивается, тем больше вот эта вот разница между ними становится все больше и больше. Sevens back do a little bit more high-speed distance than forwards, and forwards do a little bit more collision, but it's not significant enough that you would want a specific training program for forward and specific training for backs. Опять же, из этих самых исследований мы видим, что да, защитники внутри регби-7 покрывают чуть большую дистанцию со средней высокой интенсивностью по сравнению с нападающими, а у нападающих чуть больше столкновений в сравнении с защитниками. Но данная разница недостаточно важная для того, чтобы их все-таки делить на различные группы подготовки. The work to rest ratio, so basically how much work compared to rest you have in sevens, is much higher than in 15. So if you have players who play both 15 and sevens, their main problem when they're going to come to sevens is the ability to repeat efforts. Соотношение работы и отдыха в регби-7 в разы выше, чем соответствующее соотношение в регби-15. Поэтому, когда у вас есть игрок, к примеру, который переходит из регби-15 и играет в регби-7, то его самой большой проблемой будет вот как раз recovery from and the ability, right, from what is rest. Его основной проблемой будет вот как раз восстановление в течение матча и вот эти вот последовательная работа, исходя из того, что соотношение в регби-7 выше. And the last main difference between 15 and 7 in sevens, relative distance, so the number of meters running per minute is much higher than the 15 games. So once again, it comes back to this ability to keep going, to repeat effort, is going to be the main limiting factor for 15 player that comes to sevens. И опять же, ключевым, одной из последних там разниц между регби-7 и регби-15 состоит в том, что игроки в регби-7 выполняют приблизительно на 45% больше бегового объема по сравнению с игроками в регби-15. Это опять отталкивается от наших возможностей и умений повторять наши усилия, выполнять эти усилия раз за разом и так далее. So the main two things we can learn from looking at the demand of rugby 7 are those, like at the highest level of sevens,
you have 90% of ball in play sequences that last less than a minute, and 65% of recovery sequence are under 45 seconds. So what does it mean is most of the time players will be very active for about a minute maximum, and they'll have a bit less than 45 seconds to recover before the next 1 minute sequence. Мгм. Опять же, из этих исследований мы можем взять и понять физиологические требования в регби-7. На самом высоком уровне 90% игр с мячом длятся менее 60 секунд, и дальше все остальные восстановительные последовательности длятся менее 45 секунд. Это означает, что у игроков они достаточно активны в течение минуты, и потом на отдых и восстановление до следующей минуты у них есть чуть меньше 40 секунд. So if you want to do sequences of physical work or even small-sided games, and you want them to match the demand of rugby sevens, you know that doing blocks of 1 minute of high intensity work with about 45 second rest in between is close to the demand of the game. Опять же, к примеру, как это применимо в тренировках? Если вы хотите, чтобы ваши игроки выполняли какие-то там физические упражнения в течение 1 минуты достаточно активно и быстро, и потом восстанавливались там, в течение 40 секунд после выполнения данных упражнений, это будет отвечать непосредственно требованиям игры в регби-7, как вы видите. And the second important thing is we know we're in a sport that works as tournament. That's one big difference. We're not just playing a big game on the weekend and rest until the next weekend. We go through 3 games a day, 6 games a weekend sort of setup. And basically, you have 2 to 3 hours between games. And we know from study that the 2 main things are going to be, can you get nutrients back into them quick enough? And can you help them clear metabolic waste from previous game? And at the end of the presentation, I will give you a schedule for proper recovery in between games during the tournament. Опять же, и в отличие от регби-15, классического регби, мы здесь не сталкиваемся с тем, что мы играем игру каждую неделю. Там здесь одну игру, через неделю еще одну игру, и в течение там, недели мы восстанавливаемся после этого. Нет, мы здесь сталкиваемся с турнирами, когда у нас там в течение одних выходных 3 игры, в течение следующего дня, там воскресенья, 2 или 3 игры. И между играми обычно у нас перерыв в 2-3 часа. Поэтому у нас сразу же появляются вопросы, а как нам вернуть питательные вещества после матча внутрь организма игроков, как вывести метаболические отходы из организмов достаточно быстро. So once again, key takeaway, okay, what do you need? Player needs to be able to keep moving through a sevens game. You need a strong endurance base. If you don't do aerobic work, if your players are not aerobically fit enough, you cannot be good at sevens. That's the first thing. Опять же, нам нужно понимать те самые требования игры, и мы понимаем, что если аэробно наши игроки недостаточно хороши, они не будут хороши в регби-7. Then we just saw it, like most of the phases are a bit about under a minute, and then you have even less time to recover in between them. Players need to be able to repeat high intensity effort with only partial recovery. That's the main quality for sevens. Once again, so high intensity effort, right? Repeat high intensity effort with minimal recovery in between. That's the second main thing you need to develop in players. Опять же, мы должны понимать, что наши игроки необходимо быть способными выполнять повторные высокоинтенсивные усилия с неполным восстановлением, потому что это требование игры. Если у них нет такой возможности, они не будут хороши в регби-7. Players need to be fast in both acceleration and top speed, and we'll talk a bit more later about why. Игрокам необходимо быть быстрыми как с точки зрения ускорения, так и с точки зрения максимальной скорости. Мы чуть поговорим об этом, почему это важно. And finally, it's still a collision game. So you need to prepare your players for collision. It's not because it's sevens. Yes, there is less collision, and collision are less important than 15-sided game. But still, the number of collision per normal game, if we go back to the first slide, you can see you have about 4 tackle. You can have
about 2 or 3 rug per 14-minute match. So you still have a high number of collision to deal with. Per player or per team? 4 tackles. Per 14 minutes. So per game. И несмотря на то, что регби-7 это более беговой вид спорта, чем регби-15, но все равно в нем присутствует столкновение. Если мы вернемся к данным, мы увидим, что у нас там есть где-то в районе 4 захватов, несколько раков и так далее. И наши игроки должны быть готовы к этим столкновениям, несмотря ни на что. So once we know all the data, we can finish up our game modeling. That's mine. That's how I see our game of sevens now with the national team. That's how I understand it. But this can change from team to team. But when we go from defense to offense and based on data, I think that change of speed, the ability to support fast movements are like important things. So I need to develop explosivity, agility, speed. I'm not gonna go through all of it, but you see where it's coming from, like analyzing the game, analyzing the needs, and deciding what kind of ability you need to train. И вот после того, как мы, соответственно, просмотрели все наши исследования, которые были составлены по нашей игре, мы можем составить вот эту вот замечательную красивую табличку того, что нам нужно развивать. Мы начинаем вдруг понимать, что там нам нужно очень сильно уметь менять скорость, менять направление, быть готовыми там, к столкновениям и так далее. Мы не будем поэтому проходиться более глубоко, но вот вы можете составить, соответственно, вот эту вот карту игры. Okay, so we discussed this. We're ready to go with our modeling. So now we're going to go through some general recommendation. И теперь, когда мы закончили с моделью игры, можем перейти к каким-то общим рекомендациям. First, when you plan the week with the high volume of running we need for sevens, it's very complicated to program 3 consecutive training days. I would not recommend it. When you go through planning your week, it's probably better to go through 2 days of decent training followed by a day off and then repeat that kind of pattern. Первая рекомендация – это то, что там игроки в регби-7 им достаточно тяжело получать нагрузку на протяжении 3 последовательных дней. Лучшая тренировочная нагрузка, которую я могу вам посоветовать, будет 2 дня с достаточным количеством нагрузок и следующий день отдыха. And the second thing, you need to be monitoring some way what you're doing acutely, so over a 7-day period, and chronically over a 21-day period, because if suddenly you have player back after no training and you do a lot, you're more likely to run into injury problem. So you should look into what's acute and chronic loads, what's an acute and chronic ratio, and try to have this in place too. А также вам нужно понимать острые хронические нагрузки, которые вы даете игрокам в зависимости не только от индивидуальных матчей или турниров, но и в зависимости от их физических показателей, их здоровья. И вам нужно все-таки брать и категоризировать, и выписывать количество этих нагрузок, там, хронических и острых, пиковых, которые вы даете в течение тренировок. So Can you be a little more specific? Very simply, it's for instance, just an example of I get the player back at training. Ну вот пример по данному вопросу. Я получаю игрока обратно там на своей тренировке. First week, let's say we do only aerobic work and there is very little high-speed running distance. So that's from the injury you get him back, right? Yeah, let's say you get them back. I'm not saying that's what you should do. I'm just giving you an example. Let's say we get back the player to training and all you do for the first week is low intensity running. К примеру, ну, вы получаете, это просто пример игрока обратно, он начинает у вас тренироваться, и первую неделю это, наверное, там низкоинтенсивные аэробные нагрузки, бег какой-нибудь. Let's say second week of training, you do about the same. You're still like only doing aerobic work. If on the third week, you suddenly decide to do 2 sprint sessions and player cover 400 meters at maximal distance, you will jump between what they're used to over the last 3 weeks and what you're making them do now is too big. You need to have a small gap. So you need to introduce them little by little to what you're trying to develop. That makes sense?
И дальше следующая неделя, скорее всего, у вас будет похоже на первую неделю. Потому что если вы вдруг на вторую неделю решите дать высокие беговые нагрузки, то разница между теми нагрузками, которые были в первую неделю и во вторую неделю, будет огромная. Поэтому вам нужно как-то последовательно заставлять вырастать эти нагрузки по And сложности. the idea is for any marker you have, the load for this week should never be above 1.5 in terms of ratio of what you've been doing the last 3 weeks. So for instance, if the average of my running, my sprint distance over the last 3 weeks is 100 meters, this week I should not do 200 500 meters. meters. You know, I should stay within that 1.5 time what I've been used to doing. That makes sense? So the maximum will be 150 Поэтому meters. вы всегда составляете какие-то маркеры и выписываете те самые нагрузки, которые вы даете. И любая ваша нагрузка, которую вы даете, не должна быть в 1,5 раза больше той средней нагрузки, которая давалась в течение предыдущих 3 недель. К примеру, если в течение предыдущих 3 недель количество высокоинтенсивного бега, там, спринтов, к примеру, было всего 100 метров, на следующую неделю вы не можете дать 200 метров спринта, потому что вы должны находиться внутри вот этого множителя 1,5. То есть любая нагрузка не должна быть больше в 1,5 раза, не больше, чем в 1,5 раза, чем средняя нагрузка за предыдущих 3 недели. So no matter what is your plan, if you go with 2-day work, 1 day off, and you're monitoring your acute chronic, you're quite safe. I'm not saying like you will never have any injuries or everything's going to be perfect, but it's good way to start. Поэтому, если ваша тренировочная нагрузка отвечает вот хотя бы парочке этих принципов, 2 последовательных дня тренировки там с днем отдыха, плюс вот это вот соотношение нагрузок по отношению к предыдущим 3 неделям и нынешней неделе в 1,5 раза, вы можете чувствовать себя достаточно безопасно. Я не говорю, что вы никогда не получите, ваши игроки никогда не получат травмы или еще что-то, но это отличное начало, с чего стоит там планировать тренировки, учитывая данные аспекты, вот данные множители. So let's ask if that's clear, right? Yeah, and sorry, just I'll add that before we ask if it's Yeah. the third thing. So we have those 2 things. So 2 days work, 1 day off sort of routine, getting that acute chronic ratio in. And the third component is you need to get some feedback from your players, because that's the best way to know if what you've been giving them as training is appropriate. И третьим принципом, соответственно, помимо вот этого соотношения количества дней высоких нагрузок и дней отдыха 2-1, и соотношение вот этих хронических и острых нагрузок в 1,5 раза, это соотношение. Третьим маркером того, что ваша тренировка проходит правильно, это обратная связь от ваших игроков. Спрашивать у ваших игроков, хорошо ли они чувствуют, добиваются ли они того прогресса, который вы хотите, является тоже основным источником информации по поводу качества ваших тренировок. Вы должны получать обратную связь от игроков. The easier way to do this is through RP. I think maybe you all heard about it before, but simply giving a scale of 1 to 10, where player tell you how our training was from one. That's Borg scale, right? Exactly. Yeah. К примеру, вот эта вот обратная связь игроков может быть получена за счет таблицы Борга, таблицы количества тренировочных нагрузок по шкале от 1 до 10. So asking. Yeah. So this and a good way to do it is to give yourself RP for the session as you planned it, and see if it matches your player RP. So for instance, you might say, okay, I think that strength session today is 5 out of 10, and you can get players rating back and see if they're saying it's 5 out of 10 too. Well, you know you're right on what you wanted from that session. If you think it was 5 out of 10 and they're telling you it's 9 out of 10, well, maybe you overshoot. You program too hard for where your players are at the moment physically. And the other way around, if you thought it was 5 and they give you 2, well, you know, that's good. I can do more now. Like they're ready for more load or for more intensity.
Опять же, хорошим методом перепроверки своих собственных нагрузок, которые вы даете игрокам, будет спросить, насколько они оценивают по сложности данную тренировку. К примеру, вы спланировали какую-то тренировку, которая, на ваш взгляд, 5 из 10. Вы спрашиваете игроков по окончании тренировки, насколько это было сложно. Если они говорят, что это было 5 из 10, отлично, вы, значит, попали в это соотношение. Если они говорят, например, 9 из 10, значит, наверное, вы где-то чего-то сделали так, что тренировка стала слишком сложной. Или если они говорят, к примеру, тренировка была 2 из 10, отлично, вы, значит, можете добавлять еще больше каких-то упражнений, чтобы довести до определенный уровень. И вы выстраиваете вот данную шкалу Борга в течение всей тренировочной недели. So yeah, this making sense to everyone. Like it's just three simple Principles. things to put in place from the start that can guarantee you on the right track. Ну вот, это как бы первые три основных там принципа, правильные вещи, которые стоит определиться сразу в начале всех ваших тренировок. Вот эти вот три аспекта. Господа, дамы, понятно, есть какие-то вопросы по данному блоку? Continue. Yeah, just give them a couple of seconds. Если все понятно, напишите хотя бы в чате, что да, хорошо или нет. А то мы, как код Шрёдингера, сейчас одновременно понятно и непонятно. Все отлично, супер. And Yeah, everything's clear, I think. Yeah. there is a Australian researcher, Tim Gabbett, and if you put his name on Google, or you can find a lot of paper about that acute to chronic ratio, and it's easy to put in place from there. Once again. Tim Gabbett. I'll send you as note, and you can maybe share it later. Or Если вам непонятно по поводу соотношения хронических и острых нагрузок, которые получают игроки, мы, соответственно, потом найдем непосредственно имя исследователя, который над этим работал, найдем эти исследования и отправим вам тоже в качестве там ссылки и так далее. Но на английском, наверное. So разберемся. here is an example of pre-season or preparation block for a week. I'm not going to dive into most detail, but you understand that you have 2 days of hard work followed by a day off, which is just what we talked about. And what you can notice as well is every morning, there is some kind of monitoring put in place. And of course, this will be dependent if your players are not professional. It changes what you can do with them at that time. If you have only 2 training a week, of course, it's going to be different too, but you need some kind of monitoring. You need to have some kind of testing going on through the week that tells you if your players are tired, if they're ready to go, if there is any risk of injury. You cannot just expect them to come to training, especially if they're not professional and they're coming to you after work or and not knowing in which state they are. You need to have in place some kind of monitoring. Ну, к примеру, вот пример какой-нибудь недели предсезонной подготовки, которая также вот соотносится с теми принципами, про которые мы говорили до этого. Там 2 недели, 2 дня тяжелой работы, день более легкой работы или отдыха какого-то, за ним следует снова 2 дня. Видите, утром каждого дня у нас стоит мониторинг. Некий специальный мониторинг, который нам надо проводить в эту самую предсезонную подготовку, чтобы проследить, они чувствуют ли игроки себя как-то сильно усталыми, нет ли повышенного риска получения травмы этими игроками. И понятно, что этот мониторинг очень сильно зависит от уровня игроков, которые у вас есть. С профессионалом вы можете проводить один определенный мониторинг, если это какие-то любители, которые приходят на тренировки там, после работы, это совсем другой уровень мониторинга, но все равно вам нужно отслеживать состояние ваших игроков, в особенности в предсезонной подготовке, когда они вернулись и начали готовиться к сезону. The other thing you can notice is there is a split between what we call a high-low type of periodization, which means there is a day that is very taxing for the central nervous system and always followed by the day that's less taxing. So you see the lower body work or full body work and speed kind of training are on the same day, and they're followed by a day that's more aerobic or more rugby based. So anaerobic, aerobic, and high intensity, low intensity. Difficult because in terms of energetic
pathways, and we talk about it more when we talk about conditioning for sevens, but we know there is not really such thing as anaerobic, aerobic, or everything is all mixed up all the time. So hard to say anaerobic and aerobic day, but we can definitely say a day that's more taxing for central nervous system, that's more neural, more explosive, more demanding, and a day that's more extensive, more volume. Также, опять же, в нашей системе периодизации мы должны отталкиваться от принципа смены различных адаптаций, различных стимулов. К примеру, один наш день может быть очень тяжелый с точки зрения ЦНС, это там, более взрывной день, который требует большего объема тренировочных нагрузок, ложащихся на центральную нервную систему, то следующий день после этого должен быть, естественно, с меньшим количеством нагрузок на центральную нервную систему. И также мы, к примеру, можем брать и чередовать аэробный день и анаэробный день. Мы прекрасно знаем из исследований, что нет такого понятия, как чистая аэробная нагрузка, как чистая анаэробная нагрузка в командном виде спорта, как регби-7. Но все равно соотносить количество выполняемых этих упражнений нам все-таки стоит. Third thing you can notice is, third thing you can notice is in the preparation block, weekly planning is heavily front-loaded, which means most of the hard training happens early in the week. And as we go toward the end of the week, it gets a bit easier. Like you don't have to do it this way. You can choose the other way around and decide that you want to have your hardest session on a Thursday or end of the week. But usually you probably, if you're gonna give a weekend off, you want to make sure you're using those Monday, Tuesday session to get the most out of players. And with the fatigue from Monday, Tuesday, what you can do at the back end of the week is a bit compromised. That's during season or pre-season? That's a preparation block. We're talking off-season. Off-season. И мы продолжаем говорить про предсезонную подготовку, соответственно. Как вы видите, к примеру, в моей системе предсезонной подготовки наибольшее количество тренировочной нагрузки ложится там в понедельник и во вторник на игроков с меньшим количеством уже там ближе там, к субботе, к воскресенье, к пятницу. Но это опять же зависит от вас, и если вы можете это дело как-то там обосновать себе, то это будет хорошо. Но вот я выбрал, к примеру, такую систему периодизации. Two more things. You can notice that obviously 7 speed is very important. And it's definitely worth having like at least 2 speed sessions per week and standalone session, which means not like part of any other session, it's a specific speed session. And because we need both acceleration and maximal velocity, it's a good idea to separate those 2 sessions. Have a speed session where you're going to focus on acceleration and maybe a little bit of change of direction mechanic, and have another session where you're going to just try to target maximum velocity. It's a good way. Опять же, вы понимаете прекрасно, что в виде спорта регби-7 нам очень сильно требуется скорость, и вы можете заметить, к примеру, что у меня там есть 2 скоростные тренировки в неделю, при том, что одна будет больше фокусироваться на ускорениях и на смене вектора направления и движения, а вторая будет как раз работать над скоростью, над максимальной скоростью. And the last thing you can notice in this example is we talked about before, there is opportunity in the week for individualization. You have on the Wednesday morning, you have here an option for recovery and for additional work. You have a gym circuit extra on the Friday afternoon that can be used to individualize according to different needs. And on the Saturday, again, you can have top-ups. You have an opportunity to add training if needed or give extra recovery. So you see this balance between having most of the session as a collective, as a team, and then still allowing for some opportunity. But sometimes you individualize this. Yeah. И опять же, в течение, к примеру, этого примера там, тренировочной недели, то, о чем задал вопрос Тимур,
У нас есть возможность внутри этой тренировочной программы взять и как-то индивидуализировать нашу подготовку. К примеру, там утром в среду у нас есть возможность сосредоточиться на восстановлении игроков в зависимости от различных сегментированных групп, которые мы определили. Там в пятницу днем у нас есть возможность индивидуализировать нашу подготовку, поработать отдельно с какими-то игроками. В большинстве своем у нас командные тренировки в течение недели, когда команда вся вместе, но у нас все еще внутри нашего плана подготовки есть возможности индивидуализировать по группам какие-то подходы. So here is an example this time close to competition block. So you can see. How close? Are we talking the last? Can be the last couple of weeks before a game, or the last run to a game. Last couple of weeks, да. Другой пример, к примеру, у нас пример программирования нашей там тренировочной недели за пару недель до соревнования, то есть наш предсоревновательный блок. And the idea is to start like exposing people to game. Maybe it's like friendly game or in-house sort of game on weekends, so you can put in place your activation work, start putting in place your match routine, your recovery in between games. Like it's something you need to test in advance. If you go and the first round of the championship is the first time players are exposed to a game day, you're losing an opportunity to have this in place, all your routine, all your recovery. So the last few weeks before you start the season, you should already pretending there is game going on, and you can start trying those things. И идея вот этого периода, этого предсоревновательного блока в том, чтобы, по сути, взять и стимулировать наши игровые нагрузки. То есть у нас начинаются какие-то двусторонки, мы играем, возможно, какие-то товарищеские матчи, возможно, какие-то игроки у нас никогда еще до этого не участвовали в матч-дэях, и мы должны просто притвориться, что в течение этих 2 недель у нас идут игры, чтобы попытаться сделать этот блок более показательным с точки зрения тех матчей, которые у нас будут там через 2 недели. You can see that from earlier in the preseason kind of schedule, we had 3 weight sessions. As we get closer to the competition, you might want to shift it to only 2 sessions and have more full body kind of exercise. You see as well that the specific standalone speed session might disappear and start being blended into rugby. Once again, to allow for more recovery between sessions. Опять же, вы видите, что количество там работы в тренировочном зале с точки зрения развития сил у нас подсокращается. К примеру, там с 3 тренировок до 2 тренировок мы начинаем делать больше футбольные какие-то упражнения и какой-то специфичной работы над скоростью, скорее всего, у нас не будет. Мы начинаем это дело смешивать непосредственно с отработкой регбийных навыков для того, чтобы сделать более специфическими данные выполняемые упражнениями. Непосредственно то, что они будут делать на поле. And you can see as well that the multiple session a day sort of organization disappear. So previously we could have 2-3 sessions in the same day. As we get closer to the competition, 2 sessions is the maximum you will find in a day, but most of the time it's a single session per day. И чем ближе мы приближаемся к матчам, то у нас меняется структура нашего тренировочного дня. Если там в начале предсезонной подготовки у нас могли быть дни, в которых было 2-3 тренировки в течение дня, а перед матчами уже там не более 2, чаще всего даже 1. And you can finally notice that there is recovery on every single training and non-training day. So recovery starts becoming the main activity even above training. You start wanting players to just feel good and be ready to go. И также вы начинаете замечать, что у нас появляется обязательное восстановление каждый день. Индивидуализированная работа по восстановлению с этими игроками. Восстановление. Of course, like that, those are just once again, I know you're all like having different situation in your teams, and they're just very general example of how you can organize a week, but it's definitely not a template you should implement with your team or players. You don't have to do things this way. It's one option amongst others.
Мы прекрасно понимаем, что там у вас есть свои требования к физической подготовке внутри ваших команд и свои аспекты тренировочной деятельности. Это лишь общий пример, который не стоит, конечно же, использовать как под кальку, но вы всегда его можете адаптировать, потому что это вот просто пример, который отталкивается от требований там, той или иной команды. So that was more like general planning. And the last part of the presentation, we're going to go through just a few recommendations that are true for any level of rugby sevens or any situation you're in. And we're going to look at strength training recommendations, speed, conditioning, and finally how you should recover between game on a competition tournament. До этого у нас был вот пример планирования наших там, к примеру, микроциклов, наших тренировочных недель. А здесь мы дадим какие-то общие рекомендации по силовым тренировкам, которые абсолютно разумны для любого уровня игры, по скорости и, самое главное, по вопросам того, как следует восстанавливать игроков с прицелом на регби-7. So let's start with strength training. Well, stronger sevens players have lower risk of injury. That's a fact. So you always need to put a big emphasis on strength. Develop strong players because sevens rugby might not look like a sport where the stronger win. It definitely doesn't look like powerlifting or anything like this. You see more like smaller player going fast and all this, but still speed strength is really the building block for everything else. Опять же, из исследований мы знаем, что более сильные игроки в регби-7 имеют более низкий риск получить травму. Это не тот вид спорта, в котором чем сильнее вы являетесь, тем с большим шансом вы победите. Это 100% там не пауэрлифтинг. Мы видим игроков и маленьких, и шустрых, и быстрых, которые могут решать игру. Но то, что более сильные игроки меньше получают травмы, это факт. Поэтому нам нужно от этого отталкиваться, безусловно. And sometimes you're thinking like, oh, well, we know, like when we discuss it in sevens, this ability to repeat high intensity effort is critical. And how can you improve that? But the first step is get them stronger. With a stronger lower body, it's been shown that there is less fatigue-induced reduction in tackling skill. So to say that in a more simple way, if your players are stronger with a lower body, there is less chance they will miss tackle during a game, which is, a big performance indicator. Опять же, мы знаем, что эта игра с повторяемыми напряжениями, которые есть, и чем лучше там сила нижних конечностей наших игроков, тем меньше усталости получают от контактов на конечности игроков. Сказать это простым языком, простым примером, чем сильнее нижняя часть тела наших игроков, тем меньше они, к примеру, промазывают захватов, что является очень важным KPI в течение игры. Same, how to get them faster and more agile. Same thing again, like lower body strength has a real strong impact on speed and agility, so that's still the first thing. If they're not strong, they won't be able to go fast and they won't be able to change direction properly. And when we'll do the webinar on speed and agility, we talk about how this is developed first in the gym before being developed on the field. So we'll dive deeply into this, but также мы знаем, что сила нижних конечностей имеет прямое влияние на скорость и ловкость, на те вещи, которые нам чрезвычайно важны. В регби-7 у нас впоследствии будет еще один вебинар, посвященный силе, посвященный скорости и ловкости в регби-7 и вопросам того, как развить эту скорость и ловкость сначала в тренировочном зале, прежде чем идти отрабатывать ее на поле. And finally, data show that decreasing strength as the season advances is the main factor of decreased performances. So you might think that once the competition starts and there is a tournament every weekend or every second weekend, or you can just back off strength training, and that's a big mistake. That all through a season, all through a year, you should have some strength work going on. And when we do the webinar on strength development, we talk more about how to do this. But maintaining strength level all through the season is one of the main performance indicator. Одним из индикаторов того, что там наша команда стала играть хуже, это сокращение силовых нагрузок на наших игроков. Мы
порой думаем, что вот он начался сезон, нам нужно снизить количество там силовой нагрузки, которые есть, которые мы даем игрокам. Но от этого наша команда начинает выглядеть хуже, чем выглядела. У нас впоследствии, опять же, будет вебинар, непосредственно вебинар о силе внутри регби-7, где мы пройдемся по этим вопросам более подробно. Some general recommendation on how to implement strength. Once again, we'll have a specific webinar about it. So here I'm not diving too much in detail, but as a general thing, you want to avoid excessive neuromuscular fatigue because we talk about the importance of tactical development as well. So if you think you can fit easily 4 sessions in your schedule, just do 3. Try to shoot 1 session lower than you could maximally do to ensure you're not going to overtrain that component. So 3 weeks high load, 1 week deload, right? That's the second point. First point is, okay, if I have a full week and I, for instance, think I can easily plan strength session on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, well, it's better to just plan 3 than 4 and get more out of those 3 because it's easy to spend too much time on those qualities. And if you can free up time from a training session, a strength session, that's additional time for them to play their sports. So if you can get things done in 3 sessions instead of 4, do it. Опять же, это какие-то общие рекомендации по силовой тренировке. Мы будем отдельно рассматривать эти силовые тренировки на отдельном вебинаре, но стоит все равно отметить ряд каких-то положений. К примеру, учитывая другие требования к тренировкам, важно избежать чрезвычайной нервно-мышечной усталости в результате силовых тренировок на мощность. К примеру, вы распланировали свою неделю с тренировками в понедельник, вторник, четверг, пятницу и так далее. Это может привести к чрезмерной нервно-мышечной усталости. Если у вас есть возможность перепланировать, как-то освободить время на 3 тренировки вместо 4, это будет хорошо, потому что тогда вы освободите ряд времени, который есть у этих игроков, чтобы непосредственно они занялись работой не на силу, а непосредственно в том виде спорта, в котором они участвуют. Непосредственно на регби-7. Это хороший принцип, которому стоит следовать. Если у вас есть желание сделать 4 тренировки, и вы можете попытаться уместить их в 3, попытайтесь. And the other easy one is to try to plan 3 weeks of loading and always followed by 1 week of deload. It's not a rule. You don't have to go 3 week loading and 1 week deload model. You can find others, but this one usually works quite good. So every 4th week, just give them a deload. It will ensure that you don't dive into overtraining or... Опять же, хорошим принципом периодизации будет являться 3 недели высоких нагрузок и 1 неделя сниженных нагрузок. Не обязательно это делать 3 недели, 1 неделя, возможно, вы найдете какие-то другие исследования и сделаете это по какому-то другому подходу, но с моего собственного личного опыта этот подход работает достаточно хорошо. So if you want to keep things really simple, you're like classic model. First week, it's medium intensity. You can have here's the set and rep scheme are just for example. They're not coming from anywhere. Then second week, you can have a hard week, and your 3rd week is going to be a deload, and 4th week is going to be very hard week, and then goes the cycle again. Or you can do a first week easy, second week medium, 3rd week hard, and have your full deload on 4th week. Just try to have those rotations going on. Это просто, опять же, простые примеры, они взяты из ниоткуда, просто для того, чтобы показать, как это в теории может работать. К примеру, у вас какие-то средние нагрузки в 1-ю неделю, тяжелые нагрузки во 2-ю неделю, пониженные нагрузки в течение 3-й и очень сложные нагрузки в 4-ю неделю, и снова все по кругу. Либо вы можете делать легкие нагрузки, сильные нагрузки, полная разгрузка и так далее. Но вот чтобы было это соотношение 3 недели высоких нагрузок в течение месяца или какого-то цикла и 1 неделя пониженных нагрузок, разгрузка игроков. And same, if you're looking at keeping things really simple and have a simple template, usually 3 sessions as for strength works quite good. You can have a lower body session, upper body, and then a full body. That's probably enough to cover everything. You don't have to go with those splits, of course. It's highly dependent on what you're trying to do, but just as a general idea, you can go with that 3-week load, 1-week deload, and keep lower body, upper body, and full body split. It will work well. Опять же, вы совершенно спокойно можете делать этот сплит
в течение 3 тренировок в неделю силовых, как вот мы говорили в предыдущем принципе. То есть вы можете одну сессию тренировочную посвятить силе нижней части тела, одну тренировку выше, верхней части тела, одну полностью на все тело и так далее. И у вас получается отличный сплит, за счет которого развиваются физические качества. Но это, опять же, просто пример. Без какой-либо конкретики на данный момент, потому что мы просто рассматриваем периодизацию. So this we will discuss in the specific webinar for strength training. I just put it here to show you that, of course, there is an infinite amount of possibility. You can decide your split in sessions. For a week, here is one I use a lot myself, is grouping from hypertrophy and neural, group and exercise rotation, but we'll discuss this more later. That's one way to do it. Ну, к примеру, вот на этом слайде вы видите просто, что ваши возможности по сплитам силовых нагрузок практически бесконечные. Вот. Мы будем о них говорить, опять же, попозже на другом семинаре, посвященном силовым нагрузкам. Вот. Но вот лично как я делаю. So how do you do on your own, you say? I just missed that part. You said that lower body, upper body, and split. No, hypertrophy plus. So once again, we'll discuss this more in the Yeah. That's just an example, and just an example. If you look, so for instance, you have a Monday in the hypertrophy group, and a Monday in the neural group that are different. And then if you look at the next session, Tuesday, it's a mistake here, and Thursday and Saturday session, Friday session. That's where I split. So it's no lower body, upper body, full body. The groups are hypertrophy and neural, and everything is kind of mixed up in it. But we'll talk more about how to design those later. It was just to say, like, there is other option to split, of course. Like, don't take... Я добавил как бы эту таблицу для того, чтобы показать вам различные опции, даже того, как можно делить людей на различные группы. К примеру, группа там гипертрофии и группа нейронной подготовки, ЦНС подготовки. И там перемешаны все упражнения в зависимости от какого-то принципа, где-то они повторяются и так далее. Но опять же, об этом мы будем говорить, о разнице между этими группами в группе на вебинаре по силовой подготовке. In a general sense, as you program your strength training, it's better to progress from maximal strength and toward power as you get closer to games. It's better to move from hypertrophy if needed early to trying to get the optimal body weight later as you get into the season. It's better to go from simple to complex, general to specific, high load, so extensive work early in the preseason. And as you get toward the season, just try to get the minimal amount of training necessary to not create fatigue. And early in preseason, you can group people by position needs, if needed, or by big grouping. And as you go toward game, you want to be more and more individual. That's like in a general sense of strength programming. Опять же, основными рекомендациями по силовым тренировкам, исходя из нашего там понятия периодизации, что там все ваши нагрузки должны идти, там, к примеру, тренировки, отталкиваться от силы ближе к играм или к важным частям сезона, к тренировкам мощности, от гипертрофии к оптимальному весу тела, от простого к сложному, от общего к специальному, от высоких нагрузок в течение какой-нибудь, к примеру, предсезонной подготовки к минимально эффективным дозам в течение сезона. И, опять же, вы можете делить людей по различным амплуа в ту же самую предсезонную подготовку. И от этих позиционных нужд отталкиваться уже ближе к играм, к индивидуальным нуждам отдельно взятых игроков, которые там делают для вас результаты или еще чего-то. Быть более специфичными в работе с ними уже непосредственно, когда начались игры, когда вам важен результат. So we can see in the planning example here, as you're far away from competition, the split is hypertrophy need and more maximal strength need. And then if you look at the last stages before the Europe qualifier, we go into only 2-way training per week. Can you zoom in, because I don't actually see. Sorry? Can you actually zoom in a little bit, that table? I don't know if I can zoom in. I'm not very good with, but can you see the arrow? Yes? Yeah. I see the arrow. Basically here around that period, we're on big needs. So you can see it's hypertrophy and strength group.
it's extensive work, many sessions, and here there is a continuum where we start using force velocity profiling to get power work done, and there is some transition here to more and more power speed focused weight session. And as you get toward the competitive season, it's not only strength maintenance and still a little bit of power endurance kind of training, but of course low volume kind of individual. So which means like the importance of monitoring is very high here. If players doesn't fully recover, or you would be pulled out of training session quite easily, it's much more agile, I would say. Опять же, вот так должна была выглядеть подготовка там нашей сборной в 2020 году с точки зрения там физической подготовки. Вы видите, что там начиная с начала года были группы там гипертрофии, были группы максимальной силы, они потихоньку перетекали в другие группы, отталкиваясь от силы к мощности, и вот уже ближе к европейским квалификациям это уже была какая-то восстановительная работа с минимальным количеством просто поддержания силовых качеств, все еще с работой над мощностью и так далее. A good thing to do is to try to build continuum. Here is just mine, but you can build yours too. Is basically what I want to get done at every stage of the season, and try to put on paper where you want to go, from where to where, basically. Like, so for instance, here is for neuromuscular and lower body. I know where I want to start with more like pro squat, full range, what kind of intensity and how many sessions I sort of want for that particular quality when I develop strength. And then I move that quality to strength speed. I want to introduce rebound front squat. I want to change a little bit the exercise. And as I move neuromuscular quality to my speed strength cycle, the exercise keep progressing. So it's all about progression. Doing this is good because sometimes you do a cycle, for instance, of box squat, and you decide it's a 3-week cycle and you're moving it to the next cycle without spending enough time looking into, have you actually achieved what you wanted to achieve from that cycle? Because if not, maybe it doesn't have to end after 3 weeks because you've decided it this way. Maybe you need to go for another 2 more weeks. The progression should be dictated by, are you achieving what you want to achieve for every phases? Does that make sense? Thanks, Pierre. Yes. Let me just translate all. Put it back together. No, thanks. Опять же, отличной идеей будет прописать некий континуум, продолжительность тех нагрузок, которые вы хотите давать своим игрокам, чтобы у вас был некий план, в начале чего вы хотите добиться. Возьмем, к примеру, какие-то упражнения на нижнюю часть тела нейромускулярные. Мы понимаем, что тут у нас есть, наверное, какие-то приседания со штангой, и внутри нашего там макроцикла силы мы их выполняем одним образом. Потом впоследствии, когда мы переходим из этого макроцикла в силовой скоростной макроцикл, то мы начинаем менять эти упражнения, усложнять и делать их более специфичными. И под конец, в тот самый там подготовительный момент, период перед нашими важными играми, там, отборочные на европейских турнирах по регби-7, мы уже там приходим к какому-то определенным упражнениям, которые нам нужны, к примеру, концентрические приседания, и там, приседания на скорость и так далее. Но самое главное, что у вас должна быть еще некая система мониторинга, чтобы понять, насколько сильно вы добились того результата, который вы планировали добиться, изначально выставляя эти упражнения. И отслеживать данные результаты чрезвычайно важно, потому что очень часто люди переходят от одного упражнения к другому упражнению, не добившись в итоге той адаптации или того результата, который изначально планировали. So I did my best. Good. Thanks. Thanks. Moving to conditioning, for rugby-7, main things, you need to have a lot of aerobic capacity work. That's the basis to all the other qualities. If you're not aerobically fit, you're not going to be able to develop speed on top of it, to develop power endurance on top of it. So that's the main thing. Опять же, насколько мы знаем, регби-7
беговой вид спорта, и он требует исключительного уровня физической подготовки в рамках кондиционной подготовки. Это аэробная емкость. И эта аэробная емкость, это аэробные возможности наших игроков представляют базис для выражения всех остальных физических качеств, как, к примеру, сила кора, сила туловища, которую невозможно развить без определенных аэробных возможностей. Once you've got your aerobics sorted, you should look into repeat high intensity effort at the other main thing. So it can go from repeating sprint, it's classic kind of repeated effort work, or you can as well use small-sided games. So just getting the player to play the seventh game, but change some rules, change some demands around the game to try to get them to repeat more sequences of efforts. Опять же, как мы говорили, нам нужна прогрессия, и нам нужно выполнять тяжелые, высокоинтенсивные периоды работы достаточно часто в течение игры, поэтому у вас также в течение сезона должна быть прогрессия в вашей работе по кондиционной тренировке от интенсивной аэробной к интенсивной анаэробной работе. Вы можете чуть менять правила этих малых игр и двусторонок, которые вы, к примеру, даете. Можете давать какие-то худшие сценарии развития событий, для того, чтобы в итоге ближе к определенным матчам, которые важны, они выполняли больше интенсивной анаэробной работы. So for example, like remember about that 1 minute of effort, 45-second recovery sequences. If suddenly you make players play, for instance, in a game where you're going to introduce many balls, you might speed up that game. And for instance, you might start being able to create sequences of 1 minute with only 20-second recovery instead of 45-second. Mini ball, you mean rugby ball, but smaller, right? Yeah, no, rugby ball. Like for instance, you can have a game where you have many ball with you as a coach, and as soon as the game slows down or there is a mistake, you reintroduce a new ball onto the game, which will force player to cover ground to get to where the ball is. And there is many ways to find way to just speed up the game to overload that ability to repeat high intensity efforts. Ну и вот в течение этой вашей прогрессии, соответственно, вы можете начать разыгрывать какие-то двусторонки, в течение которых вы меняете правила игры ради того, чтобы ускорить процесс. Вы же помните, опять же, про соотношение 1 минута интенсивной работы, 40 секунд, прошу прощения, восстановления. И путем вашей тренерской мысли вы можете, к примеру, увеличить данный худший сценарий до 1,5 минуты интенсивной работы и до 20 секунд восстановления вместо 40. Постоянно вбрасывая мяч, начиная снова с какого-то определенного стандартного положения и так далее. And you can, of course, use off-fit activity to keep overloading these aerobic capacity or repeat intensity effort capacity. You can add in the gym circuit training. You can use swimming. Like you can find way to keep overloading this outside of the rugby field. И опять же, вы всегда можете найти какие-то способы добавить этой интенсивной анаэробной работы, к примеру, в тренировочном зале или, к примеру, при помощи плавания вне непосредственно беговых активностей на поле. Main principle, as you're far away from game, it's better to just really focus on aerobic base. And as you get toward game, it needs to be more and more integrated. So more and more, for instance, going from purely aerobic work, like maximal aerobic speed work, or as you get toward the competitive time, it should become more and more small-sided games. You should have more and more the ball involved. Be closer from. Опять же, основными рекомендациями по этим кондиционным тренировкам, чем дальше вы находитесь от матча, тем, наверное, больше аэробных тренировок вы даете своим игрокам. И чем ближе к матчам вы подходите, тем больше у вас, наверное, работы с мячом и непосредственно самих тренировочных игровых матчей, двусторонок и так далее. You can progress from unopposed to opposed. Early in preseason, when you do your conditioning work, it's better to do it
fully unopposed, because you really want to target some specific capacities. And if you put a ball or you do it within a game, you lose control. Like if you do straight line running, like maximal aerobic speed kind of work, you can calculate zone you want players to work in. You can be very specific. When you do small-sided game, you get more specificity from the game, but you lose the ability to really target energetic system for players. Опять же, чем дальше вы находитесь от игр, тем правильнее вам будет давать упражнения на отсутствие сопротивления и ближе к играм с сопротивлением. К примеру, если вы далеко от ваших игр, вы можете дать какую-нибудь там максимальную аэробную скорость и развивать ее с игроками, но чем больше вы будете вводить двусторонок и матчей, играющих друг против друга, тем меньше у вас будет возможностей для того, чтобы развивать данные энергетические системы своих игроков. И понятно, что это будет больше отвечать требованиям и принципам игры, но ближе к матчам больше сопротивления, дальше от матчей отсутствие сопротивления и развитие каких-то общих качеств. You can see that here we're starting with testing, having a lot of interval work, maximal aerobic speed work, and then it kind of translate into more lactic system work, and only after that it start being included into small-sided games and get more and more specific. Опять же, вот вы видите, к примеру, там в начале нашего там макроцикла подготовки там в этом сезоне работе со сборной, там в начале у нас было там тенсирование, какая-то интервальная работа, работа на аэробной выносливости. И чем ближе к играм мы должны были подходить, тем больше и больше и больше у нас появлялось двусторонок и тренировочных игр, которые мы хотели сыграть. The same again. What just an example for you to try to build your own one if you want to follow that kind of model. That's my continuum for different things. It's gonna take this ATP phosphocreating system and the mental side of things, and how according to where I'm in the season, if it's off season, if it's just a specific preparatory, or if I'm fully in season, how I kind of progress through those things. Опять же, вот пример, к примеру, той самой таблички, на основе которой вы можете составлять свои таблички подготовки. К примеру, вот у меня там различные уровни подготовки, которые у меня есть. Вот там, к примеру, ATP фосфокреатин, цикл ментальное, восстановление и готовность игроков играть. Вот вы видите, они тоже разбиты на различные там отрезки внутри сезона, вне сезона, предсезонка, внутри сезона и так далее. So, for instance, you can see as for more of the aerobic things, as we discussed, as when I'm far away from the games, I'm sticking to very controlled run, maximal aerobic speed, tempo sort of things. And when I'm happy with this, progress them through more lactic run repeat, less volume but higher intensity of running, and then eventually to small-sided games. And as I get even into the competition, I completely take it out of the field. So the only aerobic work I will do is now fully indoor sorts of work to avoid excessive loading on the running qualities. Опять же, вот вы можете посмотреть в зависимости от различного сезона аэробные нагрузки, которые я там хотел бы давать. В начале сезона это были бы очень контролируемые забеги, некий микс максимальной аэробной скорости там, и темпа бега. Вот, впоследствии мы бы давали какие-нибудь лактатные забеги. Ближе к сезону мы бы работали уже непосредственно в каких-то матчах, и в течение сезона вся аэробная подготовка была бы только внутри помещений. То есть, чтобы не перегружать игроков количеством бега, которые есть, и не превышать количество этих километров, которые они пробегают, потому что они не должны их пробегать непосредственно в матчах. As for speed and agility, I think we have only speed and agility to go and a bit of power, and we get toward the end. Sorry, I'm running a bit late. I see that now. So we'll go just quickly on those, and anyway, I think the presentation. Опять же, мы сейчас очень по-быстрому, мы просим прощения, что так сильно задержали, но мы сейчас еще по-быстрому пройдемся по скорости и по ловкости, по рекомендациям этим.
So as for speed and agility, don't worry, we'll talk a lot more about it in the specific webinar, but just as in the general sense, know that in the highest level of rugby sevens, 20% of the distance is covered above 5 meters per second. So 20% of the time, players are in high-speed running situation. Мы, понятно, что будем разговаривать про скорость и ловкость также на специализированном семинаре, посвященном данным физическим качествам. Но важно понимать, что игроки в регби-7 в СПЭЧ на международном уровне покрывают 20% дистанции на скорости выше 5 метров в секунду, то есть на очень высокой скорости. Action that determines match outcomes, which mean tries, line break, those kind of things are always linked to some kind of sprinting activity in sevens. So, опять же, в регби-7 все полезные действия, как, к примеру, занесенные попытки или прорывы, которые игроки совершают так или иначе, связаны, коррелируют с определенными беговыми нагрузками. You can know as well that the more high-speed running you do with sevens player, the least risk of injury you expose them later. So especially in terms of their hamstrings, the more high-speed running they're doing, the less chance of hamstring injury. So it's as well a preventive effect of running fast often. Опять же, существует корреляция, обнаруженная между объемами спринтов, которые выполняют игроки, и риском получения травмы задней поверхности бедра. Чем выше они спринтов выполняют, тем меньше шанс. То есть, как бы данные спринты работают как некая превентивная мера не получения данных травм. Some very, very applied recommendation to improve speed over 20 meters. From studies, it's better to try to do 6 to 12 full speed effort over 15 to 20 meters and try to do them in 1 or 2 sessions maximum per week. To improve speed over 20 meters, we're talking more like 3 to 6 full speed efforts, 20 to 50 meters, and that should be as well done over 1 to 2 training sessions as most. Опять же, хорошая рекомендация по развитию этой скорости является, чтобы улучшить скорость, то следует выполнять там, от 6 до 12 спринтов с максимальным усилием на отрезках от 15 до 20 метров. И этому нам следует посвящать не более 2 тренировок в неделю в каком-то подготовительном блоке. And last very practical recommendation, it's a good idea as you move toward to the season and even in season, instead of trying to do specific speed session like we've seen in preparatory block, it's better to do micro dosing. So try to do maybe 10-15 minutes of speed work during warm-up every training day to try to have a little bit of speed all through the week. It's less risky and less demanding for player than having a full speed session somewhere in the week. Опять же, если там в течение нашего подготовительного периода мы могли давать специализированные беговые тренировки и беговые дни, то чем ближе мы приближаемся к соревнованиям, нам лучше использовать подход, который называется микродозирование этих самых скоростных символов. То есть вы можете добавлять вот этот вот бег на 15-20 метров по чуть-чуть внутри той же самой разминки или по окончанию каких-то тренировочных занятий, распределенное в течение всей недели, чем выделять под это непосредственно готовый тренировочный день. So I'll go quick over this. Once again, how I kind of progress it, going from linear. There is a question, Pia. Yeah. What are the recommendations of the work and recovery ratio between those runs? And what do you do during the recovery? So we'll talk really into detail about it when we do the speed and agility webinar, but as a general sense, if you're training on speed quality, you want full recovery between the efforts. So here, when we're talking 6 to 12 full speed effort over 15 to 20 meters, it's a good 3 minutes of recovery between efforts. You want players to be fully recovered between effort. You want maximal effort. And what do you do during recovery process? One thing that I like to do myself in those long recovery sort of thing is to do very static skill work. It might be like some passing, one knee on the ground passing, some kind of technical skills
But if you want to train their ability to go fast, you need to leave the metabolic adaptation happening. If you try to, get them into active recovery in between sprints, you're not gonna create any metabolic adaptation. As for their speed abilities, it's like, it's not, this kind of session are not the time to try to help them recover between effort. You have to let them go through the physiological process. Тимур, если мы говорим, к примеру, о вот от 6 до 12, вот этих вот с максимальным усилием спринтов, то когда мы делаем эти спринты, нам требуется полное максимальное время на восстановление. В течение этого восстановления, прежде чем там совершать следующие спринты, которые должны полностью восстановиться, потому что если не будут полностью восстанавливаться, вы не получите ту метаболическую адаптацию, которой хотелось бы добиться. То есть не будет улучшения вот этих скоростных качеств, которые мы хотели бы развивать. Во время отдыха, к примеру, Пьеру нравится добавлять какие-то статическую работу на скиллы или навыки регбийные, то есть, к примеру, какая-то там игра в пас или еще что-нибудь. Но очень часто видит тренеров, которые дают активное восстановление вот в это время отдыха между спринтами. Но такие тренеры не добиваются тех адаптаций, которых следует добиваться, включая данное упражнение. Надеюсь, смогли ответить на ваш вопрос. Yeah, all clear. Okay, continue. Вам спасибо за вопрос. So here, just I go quickly. I progress. I always start linear, so straight line running speed, and then I move on to multi-directional, including so change of direction, cutting. Once again, when we talk about speed and agility development in sevens, like we talk a lot about sessions we can do, and close to open. Which means you start with players exactly know the distance he has to run. There is no unknown. And as you move towards the season, you want him to make decision. To have more and more things to take into account while he's trying to do fast, while he's trying to go fast. And here it's the reverse as for strength quality. For instance, I think you should start with quality, very little volume, and very focus on quality. So full restoration, full recovery between sets. And as you move toward the in-season, you probably want to move the speed work to some kind of repeat speed work and start like including sprinting under fatigue, have a more extensive approach to speed and a less technical focus approach to speed. Опять же, в зависимости от того, где вы находитесь в течение сезона, вам также нужно при развитии этой скорости и ловкости отвечать ряду принципов. К примеру, первое, если в начале сезона мы можем бегать по одной прямой линии, к примеру, то уже ближе там, к середине сезона и так далее мы можем усложнять этот бег и больше фокусироваться на смене векторов направлений, к примеру, смену направления движения во время бега, от более простых беговых упражнений к более сложным, от неких закрытых понятие дистанции, которые покрывают игроки, к более открытым. То есть если там в начале прессионной подготовки вы точно знаете, какое количество метров должны игроки ваши пробежать, там не меньше, не больше, то потом, когда мы все ближе приближаемся к каким-то играм или находимся в течение сезона, то наш подход к этой выполняемой беговой работе меняется в зависимости от этих требований. И опять же важным показателем будет являться какие беговые упражнения выполняете. Если там в начале предсезонной подготовки очень важно определять какие-то там правильные технические выполнения этих беговых упражнений, смотреть за тем, чтобы качество было достаточно высокое, то дальше там по ходу следующей подготовки вы можете уже начинать добавлять в вашу тренировочную программу, к примеру, спринты под некой усталостью и так далее. Вы просто немножко меняете свое отношение к скорости в зависимости, опять же, от требований игры, которые предъявляются непосредственно матчами. Вот. Once again, continuum created. So if we talk about speed, I would, think in terms of the mechanic side, technical. I want to start with some deceleration, because we'll talk about more when we do the specific webinar on it, but we should first worry about deceleration before worrying about acceleration when we probably train speed mechanics.
Then I move on to some specific technical things I think are important for acceleration, like leg drive, hip co-contraction sort of work. And only after this, I will move to try to horizontal force production and maximal velocity. And as I get really close to the competition, I only want them to hit their max speed quite often, because that's an injury prevention tool. Like I want them every week to do at least one effort above 95% of their maximal speed. So once again, an example of planning continue for every qualities. Опять же, это просто пример того, чего мы хотим добиться, но, к примеру, если мы говорим про некую механику бега, то в начале нашей предсезонной подготовки мы будем больше всего работать на снижение скорости, то есть не ускорение, а снижение, правильно, deceleration. Ну вот, впоследствии мы будем переходить к фазе ускорений, впоследствии там к производству горизонтальной силы, и в течение сезона я буду там обращать внимание и добавлять упражнения на механику данного бега только на максимальную скорость и использовать ее как средство, которое снижает риск получения травм. И больше не буду уже работать над ускорениями и деускорениями. And you can see as for situational, what I was talking a bit earlier, at the start, probably the only unknown or the only variation may be starting or is a start position when we do speed. And then you move this into some simple decision. For instance, it's standing, to a cone and players sprint toward you, and you can show him red cone, it means he has to go and to the red cone, or yellow cone, he has to go to yellow cone, some simple decision. And from this, you would probably move to more complex decision, which might be one-on-one work, so how to beat an opponent, or it might be like trying to score in corner sort of situation. And from this, you can move to fully contextualize, which is maybe 3 versus 2 people, 3 on 2, 4 on 3 sort of situation, where you want them to be able to express speed into fully contextualized 7 situation. Так же, как вы, к примеру, делаете свои подготовки от простого к более сложному, в зависимости от ситуационной применения скорости, к примеру, внутри нашей системы подготовки. В начале сезона вы даете им просто бег на определенные дистанции, но впоследствии вы начинаете давать им более сложные упражнения. К примеру, следующим этапом будет чуть более синее. Это упражнение на принятие каких-то простых решений. К примеру, к вам подбегает игрок, пробегая какую-то дистанцию, перед вами стоят 2 конуса, один желтый, один красный. Вы в какой-то момент ему показываете на какой-нибудь конус, он должен обижать его, вернуться, некое такое соревнование на принятие простых решений. Потом будет более сложные работа по принятиям решений. Это, возможно, какая-то работа 1-1 за счет скорости, возможно, занести попытку в угол зачетного поля или совершить прорыв. И под конец, то есть непосредственно в течение сезона, вся ваша тренировка состоит из каких-то полностью контекстных упражнений. Это различные тренировки, фаз игры 3-2, переход из обороны в атаку и наоборот и так далее. Уже полностью все упражнения на эту скорость внутри какого-то определенного контекста. Quickly on another thing, repeat power ability training. That's important for sevens. So we talk about repeated high intensity effort. There is as high as 45 repeat high intensity effort boot with 30 second or so duration during a game. So up to 45 times players have to repeat high intensity effort. And the best way to develop those are through enhancing repeat power ability training. Опять же, очень быстренько по проявлению мощности в регби-7. Регби-7 включает в себя на самом высоком уровне игры до 45 повторных высокоинтенсивных подходов продолжительностью около 30 минут, что на самом деле чрезвычайно много, и из-за этого всего скапливается усталость и возможностью для игроков семерки получить некое соревновательное преимущество, это совершенствовать данную способность к повторному производству мощности. Вот. Yep, continue. So this repeat power ability training that should be part of your training with sevens rugby.
Basically, you can use ballistic exercise like squat jump, Olympic lifting if you have good technique with it. And the idea is to take a moderate load of 30 to 50% of 1 RM and to do many repetitions with it. Try to keep the same amount of power developed repetition after repetition. И опять же, данные там, это одной из рекомендаций по способностям к повторяниям, к повторному проявлению мощности могут являться различные тренировки большого объема, которые включают в себя баллистические упражнения, такие как там выпрыгивание, к примеру, или тяжелую атлетику, если у вас достаточно хорошо с техникой работы там, с этой тяжелой атлетики. И обычно используют некие умеренные нагрузки, там от 30 до 50 от максимального. We'll talk in full detail about that kind of training in the specific webinar on it, but just... Опять же, мы будем говорить об этих тренировках и специфике данных тренировок в неком специальном вебинаре, посвященном силе мощности. Just as a matter of fact, if it's the only presentation you're watching, just know you have to program for this repeat power ability for sevens training. Просто для чего нам нужно было еще раз объяснить, что вот данная возможность к повторению высокоинтенсивных нагрузок чрезвычайно важна для регби-7. Но конкретно об этом мы будем говорить в отдельном вебинаре. To finish off the talk, like 5 minutes, no more promise. Some recommendation around tournaments, because it's a big one. When you're into tournament, how to deal with it. Ну и опять же, нам нужно взять и разобрать внутри этой лекции все равно обязательно некие рекомендации по подготовке к турнирам. Here you have an example of teams that went to 2016 Olympic Games preparation, and the main thing to take away from this is you can see the black bar are distance, total distance per week, per training day, and gray bar are high speed. Вот здесь вы можете увидеть. And gray bar is I see, high speed distance. Вот здесь вы видите небольшую табличку команды, которая ездила, соответственно, на Олимпийские игры в 2016 году по дисциплине регби-7. И самое главное, что тут здесь есть, это, соответственно, полосы внутри данной диаграммы. Черные полосы – это общее расстояние тренировочное, которое там они пробегали в течение тренировочной недели. И серая полоса – это расстояние, которое игроки проходили на высоких скоростях, то есть больше 5 метров в секунду. And what's interesting to see here, and what's the main thing to notice is either finish their preparation, or as you finish your preparation before moving into tournaments, you still want high load. You still are not like down at the bottom, barely training. They're still training normally, but either moving on to those first 2 weeks of tournament, you can see that the overall distance, so the volume work in the black bar is considerably reduced. So volume is reduced, but if you look at the gray bar, if you look into the gray bar, they're quite constant. So the high speed running, the actual intensity in training, still quite constant. So first key is as you go toward competition, decrease volume, but maintain intensity. Опять же, что интересно, мы можем увидеть из этой диаграммы. Мы видим, что как только там у нас заканчиваются наши там подготовительные периоды, мы переходим к турнирам, количество просто беговой работы у нас начинается потихоньку снижаться, вы это видите. Но при этом количество расстояния, которое мы проходим на высоких скоростях, у нас константно, постоянно. То есть если там количество общей работы у нас снижается, то интенсивность остается на том же самом месте. So, volume down, intensity on the same level, right? Okay, main takeaway here is as you get toward in season, what you want is to decrease distance, volume, but not give up on intensity. You see, even the team going to the Olympics, so the most important tournament that can be for a sevens team, they're not giving up on intensity in training in between tournaments or
Да, и самое главное, что вот вы можете вынести из из данной таблички, это то, что чем ближе вы приближаетесь к турниру, а это, к примеру, Олимпийские игры, это самый важный турнир для любой сборной по регби-7 вообще, в принципе, в мире, то самые лучшие команды снижают объем, чем ближе к турниру они приближаются, но при этом интенсивность нагрузок остается на том же самом уровне. I'll go past on those. You'll be able to find them back there, just how they trained during those time. I'm not going to discuss it now. It's just an Опять example. же, у вас будет возможность посмотреть внутри данной презентации там те тренировки, которые выполнялись данными командами, которые ехали на Олимпийские игры. Мы просто чуть-чуть подискутируем на данную тематику, пройдемся. Once we take if you take their data into their preparation, that's a bit what we discussed before. You can see, interestingly, during that preparation week, you had a total training time of 530 minutes. And by the second week of competition, it's down to 260. So in terms of volume of duration of training, you have a 51% reduction between the last week of preparation and the tournament week. So volume really decreased. Опять же, вот давайте мы возьмем и рассмотрим. К примеру, у нас есть показатель в минутах общего тренировочного времени. И если там в последнюю неделю там цикла подготовки к турнирам у нас было 530 тренировочных минут, то в течение микроцикла, который там называется неделя турнира номер 2, уже 260 минут. И то есть это сокращение на 51%. Вы по сравнению там с подготовительной неделей, вы видите, что объем нагрузок, объем сократился на 51%. You can see that in terms of strength and power in the gym. In their last few weeks of preparation, as we discussed before, they were at 120 minutes. So probably 3 small sessions or 2 by an hour session during their week. And as they're moving intra-competition, during the competitive season, we're down to 40 minutes, which is probably a couple 20-minute sessions just for strength maintenance. So this volume drops a lot as well, 67% drop. Опять же, мы видим, к примеру, показатель в минутах количество силовой и мощностной работы. Если она была там 120 минут до этого в неделю подготовки к турнирам, то на начало там турнира номер 2 это стало 40 минут. По сути, 40 минут это как раз там 2, наверное, каких-то тренировки в неделю, просто ради поддержания на уровне силы, но никак не развития, поддержания. И это сокращение на 67%. However, if you look at the relative marker, so for instance, here's the percentage of high speed distance done. So for every meter of distance, how many is high speed distance? How many percentage? You can actually see that the decrease is much less during that between that last week of preparation and in tournaments. We have only about 20% decrease. So the intensity is overly maintained, which is what we were discussing before too. Опять же, ну давайте мы возьмем и взглянем на процент дистанции, проходимой на высокой скорости. И тут-то уже снижение не происходит настолько быстро, как объем тренировочной активности, который есть. То есть между тренировочной неделей и второй неделей турнира произошло всего там 20% потери от процентовки вот этого вот дистанции, пройденной на высоких скоростях. То есть, несмотря на то, что объем у нас падает очень сильно, интенсивность при этом снижается не настолько быстро. And so if you look at RP that we talk, they're getting that rating from players. We can see they achieved successfully going from high RP load for a week, yeah, almost 3,000, to a quite low one in their weekly competitive schedule. So by lowering the volume of training but maintaining intensity, they're still answering players recover. И несмотря на все это дело, вот также мы можем посмотреть на вот эту вот индивидуальную шкалу Борга для игроков, которые, естественно, они брали и составляли. И если там в тренировочную неделю подготовки это был показатель 3000 условных единиц РП вот, по шкале Борга, то
на неделе турнира номер 2 это стало там 1200, это все еще снижение на 57%. И несмотря на то, что да, у нас уменьшилось количество объема выполняемых нагрузок, при этом интенсивность осталась на том же самом уровне, у нас упала эта шкала Борга, что говорит нам о том, что уменьшив объем, сохранив интенсивность, мы все еще пытаемся как бы восстанавливать игроков. И это вот это те основные вещи, которые стоит вынести из тех табличек. Okay, so sorry, I speed up a bit at the end, but I'm conscious of time, so I just wanted to... No, that's okay. I'm pretty good. Before closing, Pretty good. the talk is... okay. How do you feel? Good, good. You know, let's finish off because I know this might be something important for some of you is, okay, in between games during a tournament, what should we be doing with the players? And so that's the last question, right? That's the last question. Да, и, господа, дамы, последний аспект на сегодня, просим прощения, что за то, что заняли такое количество времени, но это там вопрос периодизации, поэтому, наверное, слишком сложно уместить это в какой-то определенный временной отрезок. И последняя вещь, которая, наверное, вам будет интересна, рекомендации по питанию и восстановлению в дни матчей. So I'm trying to give you a simple timeline that you can apply in your next tournament or quite easy to put in place between games. First, we know that there is two main things we need to achieve. We discussed it in the theory part is you're going to make sure players are energetically ready, and you're going to have to get them as well mentally ready for next game. So you have the two aspects. That's rugby-7, right? Yeah. So, yeah. Опять же, с прицелом на регби-7 будет очень неплохо взять и составить какое-нибудь расписание, что ваши игроки должны делать после окончания матча. Потому что им же предстоит, наверное, в этот же день играть еще следующий матч, и они должны быть готовы как физически, так и психологически к тому, чтобы играть следующий матч. So all I've done it is just basically a step and timing here, minute post game. So straight after a game, minute after a game, what you should be doing. First, Поэтому я взял, составил расписание, отталкиваясь от показателей там, минут по окончанию матча. Что нам следует делать в какое время после окончания матча? Probably in the 2 to 5 minutes straight after a game in your tournament, you want some kind of debrief to happen. You're probably already doing it, or you probably want the coach to debrief what just happened, get the players together, make sure they're back as a group straight after the game. Сразу после игры, там, через 2, через 5 минут после окончания игры вы хотите некий определенный дебрифинг. То есть подведение итогом тренером или тренерами для того, чтобы игроки поняли, что они сделали так, что они сделали не так. 5-15 minutes after a game, once the debrief is finished, you probably want to use some kind of contrast water immersion, ice bath, hot bath, or if you have access to shower, cold shower, hot shower. This is quite good, well-studied technique to help with inflammation, to help with overall body soreness. It needs to be done, you know, straight after the game to be very efficient. Через 5 минут-15 минут по окончании игры отличным подходом будет погружение в контрастную воду. Это может помочь с воспалениями, с повреждениями мышц, но наиболее эффективный данный подход будет, если это сделано сразу там после игры. 10 minutes maximum. How you do it, you can find many protocols. I think there is no need to be too conscious of what kind of protocol you're using in between game. Maybe it's 1 minute hot, 1 minute cold, or it's 2 minute hot, 2 minute cold, whatever. Just get the players to do their water immersion for 10 minutes.
Опять же, продолжительность вот этого погружения в контрастную воду, не более 10 минут, и вам следует просто взять и погуглить какой-нибудь определенный протокол, как это делается правильно. То есть, там, к примеру, минута горячей воды, минута холодной воды, и снова так далее, или 2 минуты горячей воды, 2 минуты холодной воды, в зависимости от того протокола, который вы найдете, и вот как бы там 10 минут продолжительности. After that water immersion from 15 to 30 minutes post-game, you want to look into that energetic substrate. You want them to get some glycogen, you want to get them some protein. Good rule is 1 to 1.5 gram of carb per body weight and 20 to 25 gram of protein. And you can do this by having shake made, or if there is a meal available somewhere, try to have a look before what's on offer, and tell your player in advance what they should be eating straight after the game when they go to the food area. Соответственно, через 15-30 минут по окончании игры вам нужно как-то восполнить жидкость и энергию ваших игроков. Соответственно, вы можете восполнять там мышечный гликоген за счет от 1 до 1,5 граммов углевода на килограмм веса тела вашего спортсмена. И в дополнение там 20-25 граммов белка. В зависимости от той еды, которую вы привезли с собой на турнир, или, наверное, там есть некая столовая для игроков, куда они могут пойти и так далее. And once nutrition is dealt with, just 45 to 90 minutes after a game, it's time for soft tissue treatment. Here, it's really dependent on what kind of resources you have. If you have full staff with you, you have some physios, or they can do specific massage. If not, very cheap and effective option is to get players to sit against a wall, legs up on the wall, and stay there for a good 15-20 minutes. Helps with blood flow to circulate. If you have compression socks, compression garments, just tell them to wear them at that moment too, and that will already do the trick in terms of soft tissue. И через 45 минут, 90 минут по окончании игры подходит момент лечения мягких тканей. Если вы привезли, соответственно, на турнир полностью весь свой тренировочный штаб, у вас есть там и физиотерапевты, и массажисты, то это, естественно, какой-то массаж. Если у вас недостаточное количество денег, соответственно, на все это дело, неплохим способом будет заставить игроков сесть прямо напротив к стене, посидеть там какое-то время для того, чтобы там наладить кровоток внутри организма. И если у ваших игроков и у вас, соответственно, есть некая компрессионная одежда, там типа компрессионные носки, чулки и так далее, просто заставьте их надеть, пусть они сидят, и данная компрессионная одежда сделает то, для чего она I think getting your players to buy a pair of compression socks is the best investment. When you're traveling, it's a good tool to have on plane, on bus. It's as well like, a good recovery tool in between games. At least the compression. Опять же, это отличная инвестиция, если вы попросите своих игроков или ваш клуб купит вашим игрокам несколько пар компрессионной одежды. Вы их можете брать в самолет или там в автобус во время переездов, и они отлично подходят для восстановления между игр в течение тренировочных там уикенда, в субботу-воскресенье между играми, когда у вас турнир. So based on that idea that usually you'll have somewhere between 2 and 3 hours in between games, now the last few steps, I've reversed it. So this time we're going from minute post-game. So the first 3 steps are post-game. It's the immediate recovery strategy to deal with the game. And that's before the game. That's after the game. So let's say you finished your first game of the day. That's what you will do immediately after that first game, those first 3 steps. And now, those step 4, 5, 6, 7, it's already in preparation for the second game. For the second game, right. So that's not post-game, but before the game, right? Yeah, it's a bit the frontier is... We inversed it a bit. Yeah, I understood. Если до этого мы рассматривали с вами пункты 1, 2, 3, и мы отталкивались от времени по окончании игры, здесь небольшая ошибка в переводе и в первоначальном написании, время до начала следующей игры. То есть мы прекрасно понимаем, что
Наверное, у нас есть где-то там 3 часа между играми, как это обычно бывает. И вот первые 1,5 часа мы занимались там, соответственно, да, восстановлением, контрастными душами, едой, вот это другие вещи, которые мы будем заниматься в качестве подготовки к следующей игре. До этого было восстановление, а теперь подготовка к следующей. Some first thing is no later than an hour before the following game. The players should have a carbohydrate-rich meal. So, it should be something easily digested. Can be in liquid form or food form, depending on preferences. But they should have that 1.2 kilogram of carbohydrate per body weight sort of meal an hour before the game. Опять же, за 90 минут, за 60 минут до начала игры приходит время потреблять пищу, богатую углеводами. То есть рекомендуется, чтобы спортсмены употребляли богатую углеводами пищу не позднее, чем за 1 час до каждой игры. Из расчета там 1-1,2 грамма на килограмм веса тела. If you're going to use any supplements, that's probably the time to look into it. Coffee is good one, more benefit than damage. You can go 2-3 espresso. Get all your nutrient supplementation things done in that time window. Опять же, и это отличная возможность. Есть какие-то там биологические пищевые добавки, которые вы обычно даете своим игрокам. То есть, к примеру, кофеин является отличным моментом там, для того, чтобы выпить 2-3 чашки эспрессо вот в данный момент одновременно с другими добавками. In this hour to an hour and a half pre-game as well, it's a good time for players to relax fully. If they're happy to do a nap, 15 to 20 minute napping between games has been shown to improve following performances. It's a good idea for them to do it. If they don't want to sleep, they can just relax listening to music. It's better for them to not be watching the other games, but be back into their kind of bubble. It might be counterintuitive, but for instance, if they're going to have a nap, it's better for them to take supplement or caffeine before the nap. It will be reducing that time, that lag time after the nap, where they might be a bit foggy or confused and so on. So, опять же, 90-60 минут до игры отличным моментом подходит для того, чтобы попросить наших игроков взять и расслабиться как следует. То есть, к примеру, короткий, непродолжительный там 15-20-минутный сон отлично подходит и улучшает когнитивные навыки и двигательные. А кофе, который они выпили, лечит этот вот синдром того, что люди ощущают какую-то вялость после пробуждения. Безусловно, кто-то может пойти посмотреть другую игру, но было бы хорошо взять и полностью расслабиться, послушать музыку или поспать. And last 2 steps just before the game starts, probably you want to look into soft tissue massage again. If players need to be rolling, using those foam roller, or get some massage if you have physio available. Just get those soft tissue warm and ready to go again. And the very last step is to do specific activation and go into your pre-game warm-up until it's actually the time to go onto your game. Опять же, это отличная возможность там за час, за 45 минут до игры перейти к лечению мягких тканей. То есть, если у вас есть физиотерапевты в команде, то есть это снова момент для массажа или специальный ролик, который нужно там прокатать для того, чтобы там эти мягкие ткани вылечить. Okay, I would finish on this for the day. Что ж, вот на данном моменте мы на сегодня закончим. Спасибо вам огромное. Как вы видите, есть ли у вас вопросы? Of course, like if there is any additional question, or I understand like there is different setup and all this, you can email me anytime, and we can discuss more about your specific case with pleasure. There is no. Yeah, we'll gather the questions all together. I think after all the webinars, just to have the consolidated list of the questions, so we can run through them and answer them all in the pack, right?
Господа, если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы всегда их можете отправить на почту, соответственно, в Академии регби. Вот, мы их тогда будем собирать вместе, консолидируем и каким-то образом попытаемся вам ответить. Если у вас сейчас есть какие-то вопросы, задавайте, мы с радостью на них ответим. Мы прекрасно понимаем, что вы тоже очень сильно устали. Это было длинно и тяжело. Надеюсь, вам понравилось? Какой-нибудь фидбэк? Thanks for participating. I hope I could answer some of your questions or give you some things you can apply. If not, I'll try again in the following webinars. Появился вопрос. Yeah, there is a question, Pia. So, an hour before the game, what type of carbohydrates do you consume? The how it's called, the fast ones or Yeah, the other ones? Probably the easiest to put in place is liquid form. It can be some fruit juice. It can be some even like if you have players who have no weight issue, you can provide them with those jelly, bear sort of sugary thing. You can find them in supplement form. You can find a different type of sugar in powder form that you can just mix or pre-mix. Electrolyte type of sports drink might be used. And if they want to go food, something like boiled potato is a good option. Portion of white rice can be an option too. You should avoid anything that's in sauce, anything that has too much fiber in it. Too much, but rice has lots of fiber, no? White rice, depend on how it's been cooked. It's not too bad. For instance, like if you want a longer lasting carb, you can look into white rice or red rice or and once again, it's a good way to try things before with players and understand what they prefer, what they respond well to. Pasta, classic pasta, cooked al dente can be a good option too. Without sauce, right? Best without sauce, because the more sauce, the more digestive work. So you're not sure where it's going to go. That's it. Самым лучшим вариантом будет, конечно же, там из углеводов выбрать что-то в жидкой форме, это может быть какой-нибудь спортивный напиток или еще что-то. У игроков, у которых нет проблем с весом, соответственно, могут потреблять этих мармеладных мишек и вообще, в принципе, сахар, который идет в различных вот этих вот саплиментальных различных видах, которые есть. Если игрок проголодался, то можно там вареную картошку или пасту какую-нибудь, макароны сваренные аль денте без соуса, потому что с соусом это будет большее количество работы по перевариванию пищи. Какой-нибудь красный рис или белый рис, хорошо приготовленный, но стоит все-таки избегать каких-то продуктов с большим количеством содержания клетчатки. Ну, в итоге, там, если мы говорим про те же самые углеводы, то лучшим продуктом будут являться какие-то спортивные напитки. А еще хорошим подходом будет являться заранее, до турнира, до игры с игроками попробовать много всего разного и принять решение, что им нравится больше всего, на самом деле, что будет полезно. Вот, но спортивные напитки тоже очень хороши. So you told the protein 20-25 grams of protein together for the hydrates as well. Yeah, that's the actual protein after the game. So yeah, it's basically a protein powder serving powder. Yeah, that's it. The easiest way to go about it. But once again, it depends on if it's a tournament and there is a good quality food out there area provided, and it's easy to access, because if you're on a big tournament like a Dubai tournament sort of things, or you might need to walk for 20 minutes to get to the food stand. So it's not a good option just after the game. You need to do something quicker, so you might only be left with protein powder as a choice, but maybe you're just right by the food stand and there is some boiled or grilled chicken,
available there, and you can choose like a natural source instead of a powder source. But as a general rule, having protein powder supplement will give you that security of being able to provide players with the protein they need straight after the game without worrying about the access to food. Right. Но, опять же, очень многое зависит от турнира, на который вы приехали. Если это, к примеру, какой-то большой турнир, возможно, некая столовая будет располагаться там в 20 минутах ходьбы от непосредственного поля. Это плохой вариант, и поэтому вам стоит брать с собой все-таки некий протеин в перетертом виде, как он называется. Вы поняли. Пудра, протеиновая пудра. Но если там, к примеру, это достаточно хороший турнир и столовая находится достаточно близко, то вы можете там вместо этой протеиновой пудры пойти и съесть там некую курицу, еще чего-то там вареную, жареную, добившись этого там белка, который нужен. Но брать с собой протеиновую пудру тоже неплохой вариант, который просто, в принципе, вас защищает от превратности судьбы и уровня организации турнира. Вот. Thanks a lot. Thanks a lot for answering those questions. Okay, so closing word, right? Yeah, closing word. I know there's been like a lot of information and some stuff we went over quickly, but a lot of information that I've presented, especially the more applied sevens related template, or you will see them again and we will discuss them more in detail when we're going to dive into specific of strengths, speed and agility training, or so there will be time to dive deeper into that subject. Today, I just hope I could give you some idea on how to build your own programming, create your own principle, your own progression, and I gave you some example of how it can possibly done. And this is really the base, and that will help you to be able to apply the other things we'll talk about later. Мы прекрасно понимаем, что сегодня было очень много информации, очень много слайдов, и большинство из этих вещей мы будем так или иначе с вами рассматривать на отдельных, подходящих там для того или иного физического качества семинарах. Но сегодня я вам дал все эти таблички для того, чтобы вы смогли ознакомиться с тем, как происходит подготовка вашего тренировочного плана, прогрессия и все остальное, чтобы впоследствии там вы свои таблички составляли на основе всего этого. How many lectures do we plan to give? There will be 4 more, I think. The next one will be talking about speed and agility training. And then we will have one on strength and power, one on specific conditioning, and we'll see if I'll get feedback on those, and if we need a 5th one to wrap things up, we will do it. Ну, еще 4 у нас планируется помимо этой. Следующее будет по поводу силы и мощности. Дальше следующее будет по поводу скорости и ловкости, потом сила, мощность, специфическое кондиционирование в регби. И мы получим также обратную связь по поводу всего, что было. И возможно, подумаем еще над одной лекцией. So that's a bit of a storm outside. I have, yes, with the thunder and lightnings and so on. Beautiful. So, okay. Thank you much, Pia. Thank you. It was great. Спасибо большое, Пьер. Thank you. Спасибо вам всем огромное. Тогда, наверное, до следующей недели. Благодарим вас за ваше внимание. Да, Спасибо. уважаемые тренеры, большое спасибо вам, что присутствовали. Всем до свидания. Всем хорошего дня.